10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. College Yayasan Saat Malacca, a residential, co-educational secondary school, known for its quality education and culture of excellence. Our commitment to best practices has made KYS the #1 school. A school capable of producing knowledgeable students with excellent leadership qualities. If you're looking for a school in which your child can learn, grow, and develop their own potential in a safe and caring environment, College Yayasan Saat Malacca is the right choice. Online application for admission to Form 1 is now open. Check out the details and requirements at admission.kysn.edu.my. Assalamualaikum and good morning to all Standard 6 students of SK Gaya, Sabah, SK Taman Melawati, Kuala Lumpur, SK Seremban 2A Negeri Sembilan, SK Seremban 2B Negeri Sembilan dan and SK Zainab 1 Kelantan. Welcome to this virtual sharing information on KYS. How are you today? All students Standard 6, how are you today? Hope everyone is fine. Have you taken your breakfast? All right. First and foremost, on behalf of College Yayasan Saat, I would like to express our gratitude and appreciation to headmasters, counsellors, teachers and parents of SK Gaya Sabah, SK Taman Melawati Kuala Lumpur, SK Seremban 2A Negeri Sembilan, SK Seremban 2B Negeri Sembilan, and SK Zainab 1 Kelantan for attending this virtual sharing information and also for allowing Standard 6 students to attend this session. Let me introduce myself. My name is Siti Noor. I'm a bursar of College Yayasan Saat and I've been with College Yayasan Saat since 1996. And on 2nd May this year marks my 25th years. I'm with College Yayasan Saat. Okay, to start with the presentation, let us warm a little bit. Kita panaskan diri sikit lagi. Tadi kita dah tengok video, welcoming video. Now, let us watch virtual tour of College Yayasan Saat. Let us watch.
welcome to our formal assembly. So as you can see, we are gathered here today in this auspicious hall, facilities with air conditioners, and as you can see just now, we had our national anthem, state anthem, and the school song. So what's different from our assembly is that we also have students who deliver their reports on extracurricular activities that they hosted or that they joined. By doing so, it makes other people motivated to take part in curricular activities so that they will be appreciated by the school. My name is Zainab and I'm a Form 4 student from College Sabah. And this is how your academic sessions start every day. Academic sessions KOS start as early as 7:30 in the morning and ends at 4:30 in the evening. In KOS, we have a wide range of rooms and facilities suited for an excellent learning environment. Almost all of our classrooms and teachers are air conditioned. We also have special rooms suited for learning value-added subjects such as a music studio for learning music and a computer lab for learning computer programming. In colleges and science, one of the many value-added subjects is Mandarin. Our school prioritizes Mandarin because it is a global language. 其中一个增值科目是华语，学校办理优先华语，因为它是一种全球通用的语言。 A member of the KYS orchestra. I'll be explaining about the music education program in KYS. In KYS, music education is compulsory for every student, which covers both practical and theory. Each student has to learn at least one instrument. Some of the instruments we offer include the violin, cello, double bass, trumpet, saxophone, clarinet, flute, and others. Think of a library, and you likely conjure up images of a building stuffed with dusty books, or a librarian ready to shush you for the slightest of noise. But that's not the case in College Jaringan side. The Resource Center at College Jaringan side has repositioned itself as a much more social and academic center
where students or teachers can come study, unwind, or read a plethora of fictional or non-fictional books, may it be for leisure or education. Here at College Gaya, there is remarkable diversity in religion, in which Agama Islam is the main religion students practice, but other students are also free to practice their own religion. The diverse community in College Gaya focuses more on respecting other beliefs instead of just tolerating them just for the sake of it. So here we have the counseling unit of College Inside. We have 3 experienced counselors to help and support students who are facing academic and also personal difficulties. This might sound very ordinary, but it's not, and here's why. I'm Nibzar, a Form 4 student in KOS. Today, I'll be talking about prep. Every night, the students are required to attend a preparation class, or we normally call it as prep. It starts from 8 until 10:30 p.m. at our respective venues. This prep hour will be monitored by the college committee and supervised by the wardens and hospitals in charge. I'm Mivzar, a Form 4 student in KOS. Today, I'll be talking about sports. In KOS, we have tons of sports, such as rugby, netball, swimming, tennis, athletics, and squash. In college science, just like in other boarding schools, dorm play an important role in our students' life. Our facilities are fully equipped to ensure the comfort of our students. So, what makes college science different from other boarding schools? The answer is our housemaster system. Students are assigned into 3 different houses. We have housemasters, housemistresses, assistant housemasters, assistant housemistresses, and wardens to provide parental care for our students. My name is Zainab and I'm currently a student in Form 4. So I'll be showing you a tour of the KOS dining hall where we all have our meals 5 times a day. So as you all know, the layout of the dining hall is based on the layout in the conference, the great hall. I'm Hasha, and today I'll be talking about the extracurricular activities here in College Yasansai. It is known that students here are required to be involved in at least 1 uniform body, 1 club in society, and 1 sports and games. Reason being is so that every student here, we are not just academically oriented, but we are also versatile and well-rounded. Take for example, one of our uniform bodies, Girl Guides. Every year, the number of our Queen Guides Award recipients increases. Besides that, we also take part in international camps, such as in New Zealand, in Arden United Kingdom, and in Sangam, India.
So how do we describe College Yayasan Saad? Diverse, Nurturing, Top notch. dynamic, Leaders. Life changing. different, center of excellence. Okay, we hope that you have enjoyed the virtual tour of College Yayasan Saad just now and have some pictures on who we are and what we have here in Malacca. Before that, I would like to uh, apologize for school SK Sri Gaya. Sorry, tadi tersalah mention nama sekolah SK Sri Gaya. Mohon maaf ya, guru besar, kaunselor dan guru-guru serta pelajar dan ibu bapa SK Sri Gaya. Okay, before we start, let me remind you that this session will be conducted in dual languages, Bahasa Malaysia and Bahasa Inggeris, and it will take about 2.5 hours, 2 jam ke 2 jam setengah, and this presentation will be divided into 3 sessions. Okay, first part will be the sharing info on KYS by me, which include curriculum management, academic achievement. Second part is student affairs management, career guidance and counselling, college events and students activities, students daily activities, success stories, and the most important part, which is application for admission to KYS, and the last part will be sponsorship and fees. The second session will be a sharing experience by our prefectorial board, by Form 5 students, a representative from prefectorial board, and last session will be question and answer session. And during this question and answer session, you can type your question at the top chat columns or comment columns, and we'll try to answer as many question as we can. Okay, now let us start with my presentation. Okay, College Yayasan Saad Melaka, established in 1995. Okay, and you all can find us on our social media platform, Facebook, Instagram, our website, our email, Telegram, and also our YouTube. Okay, please subscribe, follow, and like our social media platform, because you can get more information and updated information from this platform. Okay, our founder, Yang Bahagia Tan Sri Halim Saad, a successful entrepreneur. The reason why Tan Sri Halim Saad menubuhkan College Yayasan Saad, because of first, having a purpose-driven school to give quality education to students of diverse background, which means that dia nak dengan niat untuk memberi sebanyak mana mungkin pendidikan yang berkualiti kepada semua pelajar dari pelbagai latar belakang, semua latar belakang. Jadi sebab tu kita ada beasiswa yang ditawarkan untuk para pelajar yang kurang berkemampuan. Producing quality individuals for the purpose of nation building. Okay, dia memberi tujuan dia untuk memberi quality education untuk melahirkan quality individu
untuk tujuan yang bakal menjadi pemimpin masa akan datang, dan juga sebagai captain of industries. Ya, mana siapa tahu satu hari nanti pelajar-pelajar tahun 6 ni daripada kelima-lima buah sekolah ni, mana tahu salah seorang daripada anda yang bakal menjadi Perdana Menteri. Kita tak tahu, insya-Allah. Ya. Jadi KYS bertujuan untuk melahirkan pelajar berkualiti, memberi kualiti pendidikan berkualiti untuk melahirkan pelajar berkualiti untuk nation building, untuk pembinaan modal insan negara di masa akan datang. Dan last but not least is paying tribute to his late father. Okay. Saya memperkenalkan juga barisan lembaga pengelola Kolej Hiasan Saat yang selalu bersama-sama dengan barisan kepimpinan Kolej Hiasan Saat untuk memastikan hala tuju Kolej Hiasan Saat sentiasa berada di landasan yang betul. Okey, Chairman yang bahagia Profesor Dr. Muhammad Azizan bin Muhammad Noor, members, ahli-ahli lembaga pengelola, Mr. Mio Osman Mio Loop yang terlibat daripada awal lagi penubuhan Kolej Hiasan Saat, Encik Dr. Muhammad Ikmal bin Muhammad Said, Mr. George Anthony Das David merupakan seorang peguam dan juga terlibat daripada awal lagi dengan penubuhan Kolej Hiasan Saat, dan Encik Ahmad Fahmi bin Muhammad Omar. Encik Ahmad Fahmi bin Muhammad Omar ialah arkitek yang terlibat dalam membuat seni bina, yang terlibat dalam mereka bentuk Kolej Hiasan Saat. Ya. Jadi mereka ni adalah orang-orang yang sangat KYS sentiasa di hati mereka. Okay, dan ini adalah barisan kepimpinan, barisan pengurusan Kolej Hiasan Saat yang sentiasa memastikan Kolej Hiasan Saat berada dan implement apa yang telah decide oleh Board of Governors tadi. Iaitu Mr. Tan Cheh Lee, pengetua, Mr. Syahrudin bin Harun, Curriculum Management Manager, Mr. Kamaruzzaman bin Haji Madrus, Student Affairs Manager, dan saya lah sebagai bersa. Okey, school concept. Apakah school concept Kolej Hiasan Saat? Sekolah kita, Kolej Hiasan Saat, konsep dia adalah co-educational boarding school. Maksudnya sekolah berasrama penuh dan terdiri daripada pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Co-ed. Yang kedua, Center of Excellence. Ini adalah daripada awal penubuhan kita sehinggalah sekarang. This is our concept, this is our tagline, Center of Excellence. Ini bermaksud apa juga yang kita lakukan, apa juga yang kita buat di Kolej Hiasan Saat ni, kita mementingkan kecemerlangan. Kecemerlangan akademik, kecemerlangan sasiah diri, kecemerlangan dari segi menghasilkan kerja yang baik, dan semuanya kita mengutamakan kecemerlangan. Itu tagline kita. Yang ketiga je number one school. Number one school bukan hanya bermaksud we always number one, but we are the only one school. Saya akan apabila saya pergi terangkan lebih lanjut nanti, kita akan tahu kenapa saya kata we are the only one school. Okay. Yang keempatnya leadership school. Sebab kita tadi bertujuan untuk melahirkan pemimpin di masa akan datang, jadi we are leadership school. Ya. Dan education today and beyond, maksudnya we provide a lifelong learning, bukan hanya pendidikan sekolah menengah, tapi pendidikan yang untuk kehidupan yang di masa akan datang. Education untuk hari ini dan education juga untuk masa akan datang. Okay, itu school concepts. Dan segala school concept tadi dan sebagainya akan terdiri ataupun akan sentiasa berada di landasan yang betul dengan kita mengamalkan the 5 pillars of excellence ni tadi. So untuk memastikan kita sentiasa cemerlang dan sebagainya, kita ada 5 pillars, kita ada 5 tonggak untuk kecemerlangan. Dan 5 tonggak ini berteraskan kepada a journey of transformation, okay, perjalanan ke arah perubahan, a story of personal success. Dan perubahan ini akan melahirkan satu penceritaan tentang kejayaan seseorang, kejayaan setiap pelajar. Itu kita punya tonggak utama kita. Okay, apakah 5 pillars kita? Yang pertama, academic excellence. Itu sudah pasti kita nak lahirkan pelajar yang mampu untuk faham dan menggunakan kefahaman mereka untuk mendapat keputusan yang lebih cemerlang. Terutama sekali peperiksaan SPM. Yang kedua, English proficiency. We always
encourage or we always stress on this English proficiency. Nanti boleh lihat bagaimana para pelajar kita membuat presentation di dalam bahasa Inggeris dan mereka sangat proficient dan confident. Okay, untuk berkomunikasi di dalam bahasa Inggeris. Yang ketiga, character development. Character development ni adalah sasiah lah. Sasiah yang matang dan mampu untuk membuat keputusan yang terbaik sebelum mengambil tindakan. Ya, itu yang kita nak lahirkan. Pelajar yang mempunyai karakter yang sangat berdisiplin, yang tahu membezakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh dibuat, mana yang tak boleh dibuat dan matang untuk membuat keputusan. Yang keempatnya adalah music appreciation. Music appreciation ni kenapa kita utamakan jadikan dia sebagai satu tonggak? Kerana dengan mendedahkan para pelajar ni kepada muzik, ia mampu untuk improve, untuk menambah baikkan kemahiran mereka untuk belajar. Ya, dan muzik di sini bukan hanya muzik contoh punya bermain recorder saja, tidak, tapi kita menghasilkan sebuah orkestra untuk Kolej Hasan Saad. Akan diterangkan kemudian nanti oleh para pelajar kita, oleh prefectorial board nanti. Dan yang kelima adalah sport prowess. Dalam pada kita menitik beratkan tentang akademik, sasiah dan sebagainya, sukan adalah penting kerana badan yang sihat akan melahirkan akal yang sihat. Jadi sukan juga kita utamakan. Itu adalah 5 tonggak kejayaan kita, kecemerlangan kita. Okey, education program. Apakah education program di Kolej Hasan Saad? Kalau lihat di situ kita mengguna pakai kurikulum kebangsaan, National Secondary School Education, tetapi kita ada international elements. Sebab tu pembelajaran kita di Kolej Hasan Saad dikendalikan di dalam 2 bahasa, bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Dan untuk mata pelajaran seperti sains, fizik, biologi, additional maths contohnya, kebanyakannya dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Jadi bukan setakat itu juga, kita juga ada kurikulum antarabangsa juga yang kita embedded ataupun yang kita olah ke dalam kurikulum kebangsaan kita. Okey, KYS kurikulum terbagi kepada 3, iaitu yang pertama formal learning. Formal learning adalah National Secondary School Standard Curriculum lah. Kita ada kurikulum standard kita untuk para pelajar mengambil SPM. Yang keduanya informal learning. Informal learning ni yang tadilah untuk character development. Yang mana kita menitik beratkan tentang behavioral engagement dan juga co-curricular activities. Ini untuk melahirkan pelajar yang berani, pelajar yang confident, pelajar yang serba boleh, all round student. Dan yang ketiganya, elemen ketiga di dalam kurikulum adalah value adding extensions. Saya akan terangkan nanti di dalam segmen kurikulum nanti. Dan yang tadi saya sebut tentang international elements ialah kita mengguna pakai Cambridge International General Certificate for Secondary Education. Maksudnya kita mengolah masuk elemen international tadi, kita mengguna pakai Cambridge International Curriculum tadi, dan kita olah dia masuk ke dalam Malaysian National Curriculum kita tadi. Jadi kita ada kurikulum yang 2 berjalan serentak. Okay? Dan kurikulum inilah tadi yang akan melahirkan a person of best fit. Yang saya sebut tadi tentang a story of personal success itu tadi. Ya. Jadi itu adalah salah satu, we are the only one school yang ada kurikulum sebegini. Okay? Okey, sekarang saya pergi kepada curriculum management and academic achievement. Saya terangkan tentang formal learning. Formal learning kita of course terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama lower form lah, form 1 sehingga form 3, yang mana kita offer 11 subjects dan sepatutnya pelajar akan ambil PT3, tetapi memandangkan PT3 ditangguhkan, 2 tahun dah kita ada PT3, kita tak pasti tahun depan bagaimana, tapi of course akan ada juga di peringkat kita di Kolej Hasan Saad, kita akan ada peperiksaan tertentu bila pelajar masuk ke sampai ke form 3. Dan yang kedua adalah upper form, iaitu form 4 dan form 5. Form 4 dan form 5 ni kita ada 3 aliran, iaitu humanities, sains 1 dan sains 2. Sains 2 ni adalah sub-science. Jadi dalam humanities ni lebih kepada aliran, kalau di sekolah biasa dipanggil sastra lah. Tapi kita di sini dipanggil humanities, yang mana kita offer selain daripada mengambil 6
subjek teras, ada 5 subjek yang dia boleh pilih. Mereka boleh pilih sama ada 4 ataupun 5 subjek ni boleh ambil sekali. Okey, dan sains 1 adalah pure science yang mana ada 5 subjek teras dan boleh memilih 5 ataupun 6 subjek tambahan lagi. Begitu juga dengan sains 2. Cuma bezanya sains 1 dengan sains 2, sains 1 ni adalah pure science yang kita offer biology, tetapi sains 2 kita tak offer biology, kita offer ekonomi. Ya, jadi pelajar yang mungkin agak lemah sikit di dalam pure science ataupun subjek-subjek sains teras boleh memilih untuk mengambil sains 2. Tapi apakah yang kita fokuskan? Okey, kita fokuskan kalau lihat di sini macam apa bezanya dengan sekolah-sekolah menengah yang biasa. Bezanya ialah fokus Kolej Hasan Saad dalam mengendalikan formal learning ataupun kurikulum ini ialah kita nak prepare students to achieve the best result in SPM, which means that kurikulum kita ni kita ubah ataupun kita ubah suai yang mana subjek tu kita ambil kira daripada form 1 sampai form 5. Bukan bermakna form 1 belajar form 1, form 2 belajar form 2, tetapi kita olah subjek daripada form 1 sampai form 5 itu kita olah supaya bila kita mengajar pelajar, mungkin subjek tu silibus tu sepatutnya pelajar belajar di tingkatan 3, tapi kita dah ajar siap-siap daripada form 1. Sebab kita tahu yang apabila kita ajar lebih awal topik tertentu semasa pelajar di form 1, mereka akan lebih faham. Mereka akan lebih mudah faham dan mereka akan lebih mudah untuk apply apa yang mereka belajar tu di dalam peperiksaan nanti. Jadi itu yang dipanggil accelerated program. Maksudnya program ni bukannya tertumpu kepada form 1 saja, form 2 saja, tidak, tetapi subjek yang kita ambil kira daripada form 1 sampai form 5 dan kita ubah suai supaya ianya memenuhi keperluan kita untuk pelajar-pelajar lebih faham dan lebih mudah untuk menjawab ketika di dalam peperiksaan, terutama sekali di dalam SPM. Itu perbezaan kita. Okey, yang kedua adalah value added extension tadi yang tadi saya terangkan, salah satu daripada 3 elemen di dalam curriculum management. Jadi apakah value added extension? Yang tadi saya ada terangkan tentang IGCSE IGCSE ni kita perkenalkan daripada pelajar form 2 sampai ke form 5. Boleh tengok di situ kalau form 2 pelajar-pelajar akan didedahkan dengan subjek economics form 2 dan form 3. Apabila masuk form 4 dan form 5, mereka boleh memilih subjek-subjek IGCSE ni berdasarkan aliran yang mereka masuk tadi, yang pelajar masuk. Kalau humanities ada pilihan dia, sains 1, sains 2 pun ada pilihan IGCSE. Mereka boleh ambil ke semua subjek ni ataupun boleh pilih mengambil 2 ataupun 3 subjek. Dan extension lain yang menarik di Kolej Hasan Said adalah salah satunya adalah coding. Coding ni akan diterangkan oleh para pelajar kemudian nanti, tetapi yang menariknya di Kolej Hasan Said ni pelajar dibenarkan untuk membawa device mereka sendiri. Boleh membawa handphone sendiri, smartphone, boleh bawa laptop ataupun apa juga device yang boleh digunakan untuk tujuan pembelajaran kelas coding. Dan kelas coding ni kalau kita lihat apabila pelajar sampai ke tingkatan 5, mereka dikenaki untuk menghasilkan projek untuk membuat web mereka sendiri, web development. Jadi sebenarnya kurikulum ini diajar kepada para pelajar di universiti yang mengambil jurusan IT untuk tahun 1 ataupun tahun 2 di universiti. Tapi kita dah dedahkan mereka lebih awal di Kolej Hasan Said ini. Dan satu lagi value added extension yang sangat menarik juga ialah Mandarin. Yang mana Mandarin ini kita berkolaborasi dengan Universiti Melaya, Kongzi Institute Universiti Melaya untuk penyediaan pelajar-pelajar kita daripada form 1 sampai form 3 untuk mengambil peperiksaan HSK examination. HSK examination ni kalau adik-adik yang darjah 6 ni mungkin tak faham apa itu HSK ataupun MUET, tapi untuk guru dan ibu bapa yang turut serta di dalam virtual sharing information ni mungkin faham. HSK certification ini adalah setaraf dengan MUET, yang mana HSK ni adalah untuk kalau pelajar berminat untuk melanjutkan pelajaran di China, mereka boleh menggunakan HSK certification ni untuk memohon memasuki universiti di China. Itu dia punya
taraf pengiktirafan dia lebih kurang sama macam MUET. Itu dan we are the only school yang ada program tersebut. Dan satu lagi adalah English enrichment, yang mana English enrichment ini adalah pelajar-pelajar, kita ada guru yang khusus yang mengajar, bukan mengajar bahasa Inggeris di dalam kelas, tapi lebih kepada penggunaan bahasa Inggeris, seperti buat drum dan sebagainya. Jadi itu termasuk dalam program English enrichment. Itu adalah antara value added extension yang kita ada. Ya. Dan seterusnya ini adalah informal learning, selain daripada tadi saya cakap value added extension, dan elemen ketiga di dalam kita punya curriculum management adalah informal learning. Kita ada uniform bodies. Uniform bodies ni kita ada semualah, scouts, girl guides dan sebagainya. Dan untuk girls guide kita, saya ingin share di sini yang pelajar-pelajar kita telah terpilih untuk menjadi ahli jawatankuasa Majlis Ranger Peringkat Kebangsaan, dan pelajar kita juga telah terpilih sebagai pengurusi Majlis Ranger Pandu Puteri Peringkat Kebangsaan. Jadi mereka sangat aktif. Dan untuk club and societies, kita ada pelbagai club and societies seperti yang tertera tu. Saya tak, pelajar kita akan explain nanti aktiviti mereka dalam club and societies. Societies ada Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan English Language Association, Science and Maths Association, dan juga Persatuan Pendidikan Islam. Dan sports and games, kita ada pelbagai sports and game yang kita tawarkan. Aktiviti sports and games ni akan diterangkan oleh pelajar nanti apa yang mereka lakukan aktiviti dia. Cuma di sini saya nak tekankan ada 2-3 game yang agak menarik. Selain daripada rugby yang wajib kepada semua pelajar lelaki, kita ada swimming. Swimming adalah wajib kepada semua pelajar lelaki ataupun perempuan, sebab kalau tengok dalam video tadi kita ada swimming pool 50 meter bertaraf Olimpik, dan kita ada juga 300 meter swimming pool yang digunakan untuk pelajar. Swimming pool 300 meter ini adalah untuk kita buat swimming challenge, founders challenge, renang cabaran pengasas. Jadi yang mana pelajar dikendaki untuk berenang, mereka sampai tingkatan 5, mereka perlu berenang sekurang-kurangnya 3,000 meter, maksudnya 10 lap lah, kita ada 300 meter, 10 lap dengan sekali try sahaja. Tapi daripada form 1 lagi, founder challenge ni kita start daripada form 1, yang mana form 1 dia perlu berenang 300 meter, form 2 600 meter, form 3 900 meter, form 4 1,200 dan seterusnya form 5 3,000 meter. Dan masa akan diambil dan mereka akan diberi sijil. Ini menunjukkan bahawa pelajar form 5 yang tamat boleh berenang ni, mereka adalah graduate. Maksudnya diorang dah graduate daripada College Hiasan Saat. Itu adalah antara yang menarik. Dan satu lagi yang menarik adalah triathlon. Akan diterangkan oleh pelajar nanti, tapi triathlon ni kita ada semua facilities sebab kita punya kawasan sangatlah luas, lebih kurang 65 ekar. Kita ada track untuk berbasikal, kita ada track untuk lari, kita ada swimming pool dan sebagainya. Jadi pelajar kita terlibat dengan aktiviti triathlon di peringkat antarabangsa. Okey. Dan seterusnya adalah extracurricular, iaitu ARP. ARP adalah Anugerah Remaja Perdana ataupun dalam ringkas dipanggil Duke of Edinburgh Award, dan juga AYTP. Saya akan terangkan tentang ARP ni kemudian. Cuma AYTP adalah Axiata Young Talent Program. Sebab Axiata adalah salah satu daripada kita punya badan tajaan, dan mereka juga ada buat program dengan semua pelajar kita di Kolej Hiasan Saat, sama ada di bawah tajaan Axiata ataupun tidak. Jadi program dia sangat menarik. Program dia daripada form 1 sampai form 5, dia ada modul-modul khas untuk program Axiata Young Talent Program ni, ataupun dia panggil Axiata X Factor Program. Dan setiap tingkatan tu dia ada modul dia tersendiri. Dan aktiviti ni akan dijalankan pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan apa yang menarik saya nak share, sebab aktiviti dia akan diterangkan oleh para pelajar nanti. Cuma saya nak share di sini yang Axiata Young Talent Program yang menariknya, mereka akan mendedahkan pelajar-pelajar kita. Contohnya ketika di form 4 akan didedahkan tentang model bisnes. Mereka boleh memulakan bagaimana untuk memulakan bisnes, bagaimana untuk mencari modal dan sebagainya, dan mereka perlu memulakan bisnes tersebut. Dan apabila mereka masuk ke tingkatan 5, mereka akan assign dengan satu
projek khas bersama dengan badan-badan bukan kerajaan untuk program CSR, untuk program community service, dan sangat menarik aktiviti ini. Dan akhir sekali mereka ini akan diserap masuk ke dalam Axiata Young Talent Program Alumni. Apa yang menarik apabila diserap masuk ke dalam Axiata Young Talent Program Alumni selepas tingkatan 5 ialah pelajar ini akan didedahkan ataupun akan dipanggil untuk aktiviti-aktiviti ataupun kadang-kadang dipanggil untuk bekerja bersama dengan CEO company ataupun dengan company-company yang established, bukan sahaja dalam Malaysia tapi di luar negara, dan mereka akan terdedah kepada ramai businessman yang berjaya, kepada ramai pemimpin-pemimpin ataupun captain of industries yang berjaya. Jadi pengalaman dan juga exposure mereka kepada bisnes dan dunia pekerjaan itu sangat luas. Itu yang menarik tentang AYTP. Dan again saya cakap ini hanya ada di Kolej Hiasan Saat. We are the only school. Alright. Okay, saya share juga di sini analisis SPM kita. Saya ambil daripada tahun 2017 hingga 2020. Apa yang saya nak simpulkan di sini ialah pelajar kita yang mendapat 9A dan ke atas, boleh tengok yang berwarna kuning yang line yang berwarna kuning, tu pelajar kita yang mendapat 9A ke atas melebihi 50%. Dan untuk pelajar yang mendapat 6A dan ke atas, boleh lihat di situ kalau dilihat di situ 85% dan ke atas. Jadi insya-Allah yang saya cakap tadi, program kita tu menjurus kepada pencapaian pelajar di dalam SPM, program pendidikan kita itu. Apa yang kita nak pelajar capai di dalam keputusan SPM tu nanti, iaitu mendapat CAs ataupun paling tidak pun 6A dan ke atas. Bermaksudnya katakanlah pelajar tu mengambil 10 subjek, 6 subjek tu mesti dia dapat A ataupun A+. Dan yang lain tu mungkin B+ dan sebagainya ataupun A-. Jadi itu kita punya tujuan utama kita. Kita nak pelajar yang masuk sini mendapat keputusan yang terbaik di dalam SPM dari segi akademik, tapi dari segi pembentukan sasiah yang lain tu pun mesti cemerlang juga. Dan boleh dilihat juga di sini yang berwarna biru, pelajar mendapat kurang daripada 3A sangatlah sedikit, kurang daripada 10%. Okey, ini adalah antara pencapaian terbaik kita. Dan Kolej Hasan Saad adalah antara top school di Malaysia. Okay. Saya sharekan juga ini some of KOS dedicated teachers, beberapa orang guru pelajar Kolej Hasan Saad, bukan pelajar guru-guru Kolej Hasan Saad bukan seramai ini saja. Kami ada ramai guru. Kita ada lebih kurang 80 orang guru. Guru saja, tak termasuk house master, tak termasuk warden, tak termasuk pekerja-pekerja yang lain. Guru saja lebih kurang 80 orang. Okay. Dan sekarang saya pergi kepada Student Affairs Management. Okay. Student Affairs Management kita punya konsep untuk Student Affairs Management ialah home away from home. Maksudnya walaupun pelajar berada jauh daripada rumah tetapi mereka merasakan seperti berada di rumah. Untuk tujuan itu sebab itu kita ada ini pun we are the only one school yang ada konsep sebegini, iaitu kita ada untuk manage students di sekolah supaya merasakan seperti home away from home. Students ni akan dibahagikan kepada 3 rumah. 3 rumah ni bukanlah rumah sukan saja, tapi 3 rumah ni untuk lebih kepada penjagaan kebajikan, penjagaan emosi, penjagaan dari segi akademik pelajar dan sebagainya. Mereka akan dijaga seperti mana ibu bapa mereka menjaga anak-anak ni di rumah. Itu dipanggil pastoral care. Dan nama rumah ni adalah Hussein, Rahman dan juga Razak. 3 rumah ini di Kolej Hasan Saad, rumah Rahman, rumah Hussein dan juga rumah Razak. Okey. Dan setiap rumah ini akan ada seorang house master, seorang house mistress, seorang assistant house master, seorang assistant house mistress, seorang warden lelaki dan juga seorang warden perempuan untuk khusus menjaga kebajikan pelajar di setiap rumah. Jadi setiap rumah dia ada house master, house mistress, 2 orang assistant dan juga 2 orang warden. Ada 6 orang yang akan terlibat untuk menjaga setiap pelajar di setiap rumah ni.
Okey, jadi sangat-sangatlah orang kata penjagaan tu sangat-sangatlah detail oleh setiap penjagaan untuk setiap pelajar tu sangat-sangatlah detail. Penjagaan dari kebajikan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana konsep kita adalah home away from home. Dan para pelajar ni akan remain di dalam rumah tersebut sehinggalah mereka habis belajar di Kolej Hasan Saad. Dan untuk maintain disiplin untuk setiap rumah ni tadi, kita implementkan merit system, iaitu yang pelajar kalau mereka buat mendapat keputusan yang terbaik di dalam rumah tersebut ataupun menang di dalam mana-mana pertandingan antar rumah ataupun mendapat mewakili sekolah ataupun negeri ataupun negara ke mana-mana participation apa yang mereka participate contohnya, ataupun mendapat menjadi ahli jawatan kuasa kepada mana-mana badan-badan NGO dan sebagainya, markah itu akan dicampur ke dalam markah rumah. Tetapi jika sekiranya mereka buat kesalahan disiplin, contohlah paling senang contoh, bangun lewat contohnya, dom tak kemas contohnya, markah akan dipotong, itu dipanggil demerit. Okey adik-adik, saya dah sebut tadi tentang rumah tadi, Husin, Rahman dan Razak. Okey, kita akan ambil 10 pelajar ataupun kita tambahlah 20 pelajar yang berjaya menjawab soalan yang saya akan bagi nanti. 20 pelajar yang berjaya menjawab, kita akan hantarkan hadiah ni kepada adik-adik. Hadiah khas daripada Kolej Hasan Saad. Tapi adik-adik kena type nama adik-adik daripada sekolah mana dan nombor telefon yang kita boleh hubungi. Adik kena type kat situ 20 yang terpantas. Saya tak bagi lebih 20 yang terpantas. Soalan dia sangat senang. Kita ada 3 rumah, rumah Husin, rumah Rahman dan juga rumah Razak. Sempena apakah ataupun sempena nama apakah nama rumah ini? Nama ketiga-tiga rumah ini adalah sempena nama siapa ataupun nama apa? Okey, boleh jawab mulai daripada sekarang dan 20 orang yang terpantas sahaja yang akan kita hantar hadiah. Okey, adik boleh start jawab sekarang. Okey. Saya share di sini house master Ini adalah house master dan house mistress kita yang sangat dedicated, yang sangat energetik, yang sangat prihatin, yang sangat orang kata sesuai untuk menjadi parents kita, sesuai untuk menjadi ibu bapa kita di Kolej Hasan Saad. Boleh lihat sangat energetik, handsome belaka. Ini adalah house master dan house mistress kita. Dan selain daripada house master, house mistress dan juga warden, ini adalah warden warden kita. Selain daripada mereka, kita juga ada nurse. Kita ada full time nurse. Nurse ni adalah nurse ataupun jurawat yang terlatih yang kita ambil untuk menjaga dari segi kesihatan pelajar. Ini pun sama juga. We are the only school yang ada services yang macam ni, yang ada orang kata penjagaan yang rapi seperti ini. Okey. Sekarang saya sentuh tentang career guidance and counselling. Okey, career guidance and counselling kita di Kolej Hasan Saad ni agak berbeza daripada sekolah-sekolah lain sebab kita memfokuskan kepada 4 elemen iaitu skills dan juga self discovering. Maksudnya kita nak pelajar-pelajar ni kita fokus kepada kemahiran yang setiap pelajar ada. Kita tak akan abaikan mana-mana pelajar. Semua pelajar orang kata personalization of education. Maksudnya setiap individu pelajar itu adalah menjadi keutamaan kita dan skills untuk setiap individu pelajar itu akan dinilai oleh kaunselor-kaunselor kita. Dan self discovering, kita nak pelajar tu sendiri discover apa kelebihan mereka. Inclination ataupun kecenderungan pelajar. Apa mereka cenderung. Kadang-kadang adik-adik mungkin tak tahu yang adik-adik ni berkebolehan untuk menyanyi atau berkebolehan untuk bercakap, untuk debate dan mampu untuk menjadi seorang peguam satu hari nanti. Tapi di Kolej Hasan Saad kita akan buat satu program ataupun satu ujian yang khas untuk pelajar-pelajar ni untuk melihat apakah kecenderungan adik-adik sendiri. Dan daripada self discovery dan kecenderungan itu tadilah kita akan membantu adik-adik untuk memilih subjek apa yang adik perlu ambil, terutamanya apabila adik-adik masuk ke tingkatan 4 dan 5, subjek apa yang perlu adik ambil, aliran mana yang perlu adik ambil berdasarkan self discovering tadi ataupun sendiri explore sendiri kelebihan tadi dan juga daripada ujian kecenderungan itu tadi. Dan selepas itu kita juga akan membantu adik-adik untuk memilih
kerjaya yang sesuai, universiti mana yang sesuai untuk adik-adik belajar selepas habis SPM. Itu program yang kita buat. Dan juga selain daripada itu adalah pembinaan karakter juga. Kita menitik beratkan tentang pembinaan karakter setiap pelajar. Okey. Apa yang kita buat di dalam counselling iaitu yang pertama, subject to choose. Okey, yang saya cakap tadi lah berdasarkan inclination dan self discovery tadi, dan juga pathway yang saya cakap tadi. Career apa nak buat selepas SPM, dan selepas SPM nanti universiti mana nak pilih, program pre-universiti mana yang adik-adik nak pilih yang bersesuaian dengan inclination adik, yang bersesuaian dengan kemampuan adik tadi. Dan seterusnya describe themselves. Kita nak lahirkan pelajar yang confident, mampu untuk berdiri dan orang kata stand up ataupun mampu untuk menjadi seseorang di dalam public, dia berani dan confident untuk bercakap, untuk ke depan, untuk membuat sesuatu di kalangan orang ramai. Jadi confident and be able to stand up in public. Emphasis on the usage of English. Ini sangat penting, kita akan menitik beratkan. Preparation of personal statement. Mungkin adik-adik tahun 6 ni tak tahu apa itu personal statement. Personal statement ni adalah kita mengarang, kita menulis karangan tentang diri sendiri, tapi bukan karangan yang biasa. Mungkin adik-adik pernah buat karangan, nama saya Siti Nur binti Hassan, saya bercita-cita untuk menjadi doktor. Ibu saya bekerja sebagai ibu saya adalah suri rumah, bapa saya bekerja sebagai banker dan sebagainya kan. Bukan itu. Personal statement di sini adalah menceritakan tentang kelebihan diri kita, pengalaman yang kita ada, bagaimana kita menyelesaikan sesuatu masalah. Itu personal statement dan kita membantu. Dan personal statement ni digunakan apabila adik-adik ataupun pelajar selepas habis Form 5 dan selepas habis program pre-university nak melanjutkan pelajaran terutama sekali ke universiti di luar negara. Jadi universiti di luar negara kebanyakan akan memohon pelajar untuk membuat personal statement. Jadi untuk membuat personal statement tadi tu banyak perkara-perkara yang kita kena buat ataupun aktiviti-aktiviti yang adik kena buat untuk adik-adik kata dapat pengalaman dan dapat menulis pengalaman adik tu di dalam personal statement itu. Di Kolej Hasan Saad kita bagi pendedahan ini kepada semua pelajar. Masuk aja semua pendedahan yang kita bagi kepada pelajar. Kita nak pelajar explore semua perkara supaya mereka mampu menulis personal statement dengan baik. Dan perlu diingatkan bahawa personal statement ini dijadikan satu dokumen penting untuk pelajar memohon dan untuk berjaya masuk ke universiti di luar negara. Okey, dan kita orang kata support yang kita bagi ataupun bantuan yang kita bagi untuk pelajar ni even after pelajar tamat daripada KYS. Itu tentang career guidance and counselling. Saya pergi kepada college event dan student activities. Tapi ini saya hanya akan display sahaja aktiviti-aktiviti ini sebab kebanyakan aktiviti akan diterangkan oleh prefectorial board nanti. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Ini aktiviti dalaman. Kita buat secara dalaman di Kolej Hasan Saad. Okay. Dan ini adalah aktiviti, co-curricular activities. Participation ni lebih kepada participation di luar daripada KYS. Ada yang di peringkat antarabangsa pun. Rugby dan netball juga participation di luar daripada kolej. Selain daripada dalam kolej kita adalah inter-house netball, inter-house rugby itu biasa kita ada. Dan ini adalah competition, academic competition ataupun inter-school exchange dan aktiviti-aktiviti lain. Semuanya aktiviti di peringkat kebangsaan dan antarabangsa yang dibuat di luar kolej. Banyak aktiviti dia. Dan ini adalah program pengantarbangsaan kita. Antara program pengantarbangsaan kita iaitu kita buat program dengan KYS Baju Rambut Traditional Under 18 Rugby. Ini adalah kita buat dengan Baju Rambut College Bangkok, Thailand. KYS MCKK itu dengan MCKK, KYS Victoria Institute dengan Victoria Institute KL. YSFH School Cultural Exchange, ini adalah Yokohama Science Frontier High School, Jepun. Kita ada program cultural exchange dengan Jepun. Sebelum ni mereka datang ke Melaka, ke Kolej Hasan Saad dan sebagai balasan kita akan pergi ke sana. Kita bawa KYS Chamber Orchestra pergi ke Yokohama. Tetapi tahun ni kita tak dapat merentas sempadan. Jadi kita buat secara virtual. Kita baru buat secara virtual pada hari Rabu tersebut. Hari Rabu baru ni kita buat essay program secara virtual.
Okey. Dan ini adalah anugerah remaja perdana yang saya kata saya nak terangkan kemudian, tapi aktiviti tu akan diterangkan oleh para pelajar kita nanti. Cuma apa yang saya nak terangkan di sini adalah anugerah remaja perdana ni adalah anugerah yang setaraf dengan anugerah Duke of Edinburgh International. Dan dia ada 3 kategori, iaitu Bronze Award, Silver Award dan juga Gold Award. Dan untuk mendapat ke anugerah-anugerah ini, seperti mana yang tertera lah, aktiviti-aktiviti yang dijalankan seperti exploration, sports and recreation, skill and innovation, community service dan residential project. Dan gambar-gambar yang saya share di sini adalah gambar yang mana pelajar-pelajar Kolej Hasan Saad pada tahun 2019, 2020, 2021 ni tak dapatlah kita, aktiviti pelajar pun tak dapat dijalankan dengan begitu detail disebabkan oleh PKP dan sebagainya. Ini adalah gambar 2019 yang mana para pelajar kita telah mendapat anugerah emas daripada Prince Edward. Prince Edward ni adalah anak kepada Prince Charles dan juga Queen Elizabeth. Beliau datang untuk menganugerahkan anugerah emas ni pada tahun 2019. Dan boleh tengok pada gambar yang kedua dan yang keempat tu, daripada sebelah kiri saya lah, yang tengah-tengah tu ada orkestra di belakang tu. Orkestra tersebut adalah orkestra Kolej Hasan Saad juga. Jadi the only one school juga yang dianugerahkan ataupun diberi license ataupun permit oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk menjalankan program anugerah remaja perdana kita secara khusus untuk pelajar-pelajar Kolej Hasan Saad sahaja. Okey, ini pun salah satu daripada the only one school juga. Okey. Dan ini ada uniform bodies, pengakap dan pandu puteri. Pandu puteri ni seperti yang saya cerita tadilah, ada pelajar kita yang telah dilantik sebagai pengurusi Majlis Ranger Puteri peringkat kebangsaan. Ya. Dan participation in local and international competitions pun juga banyak seperti yang tertera. Okey. Okey, saya pergi kepada students daily activities, students daily routine. Okey, adik-adik bila masuk ke Kolej Hasan Saad, apa adik-adik nak buat? Daripada pagi sampai malam, apa ni kami nak buat ni di Kolej Hasan Saad ni? Belajar saja ke? Okey, kita tengok ini adalah jadual hari biasa, hari Isnin sampai hari Jumaat. Ini jadual dia. Bangun pagi lebih kurang pukul 5.30 atau pukul 6 pagi kena bangun dah adik-adik Subuh, solat subuh, mandi-mandi dan sebagainya, breakfast. Dan selepas itu kelas formal learning akan berlakulah, akan berjalan, iaitu bermula daripada pukul 8 sehingga pukul 2 petang. Dan in between dalam pukul 10 tu pelajar akan berehat sekejap lah untuk minum morning tea. Semua breakfast, minum pagi dan sebagainya semua di Dewan Makan. Tadi kalau dia tengok dalam video Dewan Makan yang besar macam tu, macam dalam cerita Harry Potter tu, dia set up Dewan Makan macam dalam cerita Harry Potter. Macam Hogwarts Hall. Okey, dan selepas itu selepas morning tea pelajar akan sambung belajar sampai pukul 2, dan pukul 2 pelajar akan rehat, solat Zuhur dan makan tengah hari. Okey, selepas itu dalam pukul 3 pelajar akan sambung baliklah dengan formal ataupun informal learning. Informal learning maksudnya masa itulah kelas muzik akan ada. Masa itulah juga kelas-kelas seperti counselling dan sebagainya akan dijalankan. Dan counselling sebenarnya kita ada kelas. Career guidance and counselling kita ada kelas khusus untuk pelajar dan akan dimasukkan di dalam jadual waktu juga. Okey. Dan juga sama juga dengan muzik ada masuk di dalam jadual waktu. Dan sebelah petang kelas ni akan formal informal learning ni akan diteruskan sehingga pukul 4.30 petang. Dan selepas pukul 4.30 petang pelajar akan solat asar dan minum petang, dan selepas itu pukul 5 pelajar dikenaki turun untuk aktiviti sukan dan physical activities yang lain. Inilah berenang tadi, rugby dan sebagainya. Triathlon, kalau nak bertriathlon, dan adik-adik boleh bawa basikal boleh bawa basikal ke Kolej Hasan Saad. Yang mana yang nak bawa basikal. Tapi basikal yang BMX tu lah, bukan basikal yang yang rendah tu. Itu bukan basikal macam tu. Okey, dan aktiviti sukan ni hinggalah pukul 6.30 petang. Dan selepas itu pelajar dikenaki untuk balik, untuk menyiapkan diri, bersihkan diri
untuk solat maghrib dan juga untuk dinner. Dinner akan bermula lebih kurang dalam pukul 7.30 sehinggalah pukul 8 malam. Ya. Dan selepas itu adik-adik perlu menghadiri kelas independent study ataupun learning support ataupun dipanggil prep class, preparation class tadi. Okey. Ini aktiviti hari biasa hari weekdays, hari persekolahan. Dan malam selepas habis prep tadi dalam bukan dalam pukul 10, 10.30 habis prep, adik-adik akan dihidangkan dengan supper pula. Sebelum tidur ada supper dan selepas itu boleh bersihkan diri, nak solat isyak ke dan sebagainya, nak basuh baju, nak ayam baju dan boleh tidurlah. Paling lewat adik-adik dikenaki tidur dalam pukul 11 ataupun 11.30 malam. Okey. Ini adalah weekend schedule untuk hari Sabtu. Hari Sabtu seperti biasa pagi, subuh, breakfast. Tapi hari Sabtu kita akan ada pukul 8 tu kita akan ada dorm inspection. Lebih kurang pukul 8 hingga 8.30 dorm inspection ni kita nak tengoklah kekemasan dalam dorm, nak tengok loker kemas ke tidak dan sebagainya kan. Dan selepas itu formal informal learning activities akan bermula. Lebih kurang dalam pukul 8.30 ada kelas, ada guru yang nak buat kelas tambahan, dia akan buat kelas tambahan. Kalau tidak, aktiviti club, aktiviti yang lain lah. Dan morning tea macam biasa, lunch. Dan pada hari Sabtu juga adik-adik boleh keluar outing bersama dengan parents. Parents boleh request untuk keluar outing. Outing boleh bermula selepas pukul 12.30 sehinggalah pukul 6 petang. Pukul 6 petang kena masuk balik. Okay, kena masuk ke dalam asrama balik. Dan lepas tu macam biasa dinner, maghrib dan pada malam Sabtu kita bagi free time. Sama ada selalunya akan ada movie night dan sebagainya ataupun aktiviti-aktiviti yang leisure untuk adik-adik lah. Kita boleh buat movie night kat sini. Movie night tu maksudnya tengok wayang lah. Bukan kita bawa adik-adik keluar tengok wayang di panggung wayang, tapi tengok wayang di dalam great hall kita. Sebab great hall kita pun macam panggung wayang juga. Ya, boleh pilih, prefectorial board nanti akan pilih movie yang bersesuaian untuk ditayangkan. Dan siapa dan tidurlah. Dan weekend schedule untuk Sunday pula. Macam biasa, subuh, ada dorm inspection juga dan selepas itu kita akan ada house activity ataupun dan juga learning support. Selalunya ada house activity lah. Contohnya macam general cleaning asrama ataupun aktiviti-aktiviti lain di peringkat rumah. Morning tea macam biasa, lunch. Boleh keluar outing juga. Outing ni boleh keluar bermula daripada pukul 10 pagi sampailah petang pukul 6 juga. Dan balik sebelum pukul 6 dan ada maghrib, dinner dan maghrib. Dan pada Ahad malam, balik-balik kepada prep tadi. Jadi tidak ada lagi aktiviti free time lah. Balik-balik kepada prep dan supper dan tidur malam. Itulah aktiviti dia adik-adik. Okey, ini adalah success stories. Okey, yang saya akan mainkan video sebentar lagi video yang menunjukkan success stories pelajar-pelajar Kolej Hasan Saad dan juga bekas-bekas pelajar Kolej Hasan Saad. Okay, sebelum tu saya terangkan dulu Kaiser University Placement by Country. Kaiser ni adalah KYS ex-resident, maksudnya bekas-bekas pelajar Kolej Hasan Saad. Boleh dilihat di sini lebih daripada 65% pelajar-pelajar Kolej Hasan Saad yang berjaya mendapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Itu yang penting tu. Bukan senang dapatkan beasiswa tapi mereka berjaya mendapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran di luar negara dan yang paling ramai boleh tengok situ yang berwarna oranye tu iaitu di UK. Okey, di UK ramai, Australia pun ramai, New Zealand dan sebagainya. Ya. Okey, ini adalah penempatan pelajar kita di universiti-universiti selepas habis SPM. Okey, sekarang saya akan mainkan video berkaitan dengan aktiviti berkaitan dengan kejayaan pelajar-pelajar kita.
Okey. Sebenarnya banyak lagi kalau saya nak share kan tentang kejayaan-kejayaan para pelajar kita dan juga bekas pelajar kita ni banyak. Jadi untuk nak tahu lebih lanjut lagi kan, bolehlah pergi subscribe ataupun follow ataupun like cemerlang.org. Boleh subscribe ke sini, boleh ambil gambar dan boleh follow kita punya cemerlang.org. Cemerlang.org ni adalah majalah yang dibuat oleh KYS dan juga bersama-sama dengan Kaiser untuk share segala aktiviti-aktiviti yang melibatkan kejayaan pelajar dan juga Kaiser. Jadi boleh subscribe kat situ. Okey. Seterusnya ini adalah part yang paling penting. Okey, saya minta semua bagi perhatian dah part ini How to apply admission to KYS. Okey. Kita ada 3 level kemasukan ke Kuliah Sansaan, itu form 1 dengan ujian by testing dan residence based selection. Residence based selection ni bermaksud pelajar-pelajar akan dibawa ke Kuliah Sansaan. Pelajar yang terpilih akan dipanggil untuk menghadiri ujian kemasukan yang base di Kuliah Sansaan. Maksudnya kena datang ke sini, tinggal di sini lebih kurang 4 hari 3 malam. Kena sertai aktiviti-aktiviti yang kita jalankan bersama-sama untuk membuat penilaian terakhir sebelum kita memberi offer kepada pelajar yang terpilih lah. Okey, itu form 1. Level kedua ialah form 2 dan form 3. Form 2 dan form 3 ni adalah by school tasting dan juga school tasting ni maksudnya sebab adik-adik tak boleh datang untuk ujian kemasukan dan sebagainya. Jadi adik-adik boleh datang, contohnya kalau kata berminat nak masuk Kuliah Sansaan tapi rasa macam tak yakin boleh ke nak duduk di asrama dengan kawan-kawan baru dan sebagainya, boleh datang tinggal saja di Kuliah Sansaan, merasai. Contohnya tinggal sama seminggu pun boleh, 2 minggu pun boleh, sebulan pun boleh, setengah tahun pun boleh. Duduk dulu, rasai dulu, lalui dulu dengan Kuliah Sansaan bagaimana program di Kuliah Sansaan, dan selepas itu walaupun dah school tasting tu, kita tak akan bagi ujian, testing. Ujian tu tetap akan dijalankan. Selepas habis tempoh school tasting tu tadi, kita akan bagi ujian dan kita akan interview sama ada pelajar ni betul-betul sesuai masuk Kuliah Sansaan ke tidak, mencapai ke tidak standard yang kita perlukan untuk menjadi sebagai salah seorang pelajar Kuliah Sansaan. Dan di samping tu ujian keputusan perperiksaan di sekolah yang terdahulu juga kita akan ambil kira. Dan untuk mengetahui adik dan juga ibu bapa ataupun guru yang ada dalam ni, untuk tempoh sekarang di sepanjang PKP, di sepanjang PDPR ni, kita telah offer kepada lebih kurang 3 ke 4 orang pelajar untuk school tasting juga. Tapi mereka taklah datang duduk di kolej ni sebab sekolah tak dibenarkan beroperasi kan. Mereka mengikuti pembelajaran secara online di rumah, tapi mereka ni sebagai pelajar percubaan. School tasting ni ataupun kita panggil percubaan lah ya. Dan level kemasukan ketiga adalah pada form 4 dan form 5. Sama juga ujian, interview, dan kita lihat juga result peperiksaan sama ada PT3 ataupun peperiksaan di sekolah yang terdahulu. Dan untuk form 4, form 5 juga, kita juga bagi peluang untuk buat percubaan school tasting ni juga. School tasting pun ada juga. Itu adalah 3 level kemasukan. Okay, saya terangkan ini khusus untuk kemasukan ataupun admission ataupun macam bagaimana nak memohon untuk kemasukan ke tingkatan 1 2022. Proses dia bagaimana formal admission process, bagaimana proses dia. Okay, yang pertama online application untuk pendaftaran untuk online application kita dah buka bermula daripada 2 Ogos hari itu. Dan sekarang ni dah ramai pun dah memohon. Jadi adik-adik di 5 buah sekolah ni silalah memohon sebelum tarikh tutup. Memohon dengan segera sebab tarikh tutup dia, sekali saya akan terangkan bila tarikh tutup dia, sebab dah ramai dah apa yang memohon. Takut nanti adik terlepas peluang pula untuk memohon kan. Jadi lepas ni boleh pergi ke kita punya admission link tu, http://admission.kysm.edu.my. Boleh tulis dan boleh ambil kat situ, boleh ambil gambar kat sini. Saat lagi habis je program ni terus apply. Ya. Okay, boleh apply online application. Dan online application ni akan ditutup closing date untuk scholarship. Ni adik-adik kena ingat ibu bapa yang turut serta dan juga ibu guru. Closing date dia adalah pada 30 September 2021. Jadi apply sekarang. Saya takut nanti kalau dah penuh, dah ramai yang apply dah penuh, nanti tak boleh masuk pula kan. Kita pun ada limit juga yang memohon. Jadi kena apply cepat-cepat.
Jadi closing date adalah pada 30 September 2021. Dan untuk memohon sebagai pelajar berbayar sendiri, tidak ada tarikh tutup. No closing date for self-paid students. Maksudnya mana ibu bapa yang mampu untuk bayar sendiri tu, kita tak ada tarikh tutup. Walau bagaimanapun, tetap orang kata jumlah yang kita boleh terima untuk permohonan ni pun ada limit dia. Jadi memohonlah dengan segera, boleh memohon mulai sekarang. Okey, dan selepas memohon kita akan buat ujian kemasukan. Ujian kemasukan ni akan dibuat pada 30 Oktober 2021 dan ini berdasarkan ujian ini berdasarkan academic subject knowledge. Maksudnya berdasarkan apa juga subjek adik-adik di tahap darjah 6. Okey, berasaskan silibus darjah 6, berasaskan subjek-subjek darjah 6. Sebab tu adik-adik tahun 6, saya nak nasihatkan adik-adik, jangan tinggal kelas. Jangan orang kata bila cikgu buat kelas PDPR di rumah tu, janganlah ponteng kelas tu. Sebab adik-adik akan ada ujian walaupun tak ada UPSR, tetap ada ujian untuk kemasukan ke sekolah menengah. KYSM kita ada entrance test kita untuk macam sekolah-sekolah SBP dan sebagainya pun mereka ada ujian dia juga. Jadi adik-adik jangan ponteng kelas. So, kita akan adakan ujian pada 30 Oktober 2021, ujian bertulis ya. Tapi jika sekiranya, dan untuk ujian bertulis ni sebenarnya, kita akan buat di Melaka, kita akan buat di Kolej Yayasan Saad secara face to face. Sekiranya dibenarkan, sekiranya PKP dan lockdown ni pun dah tak ada lagi, dah dimansuhkan dan adik-adik pun dah boleh pergi ke sekolah face to face, kita akan adakan ujian ni secara face to face di Melaka. Maksudnya pada masa ni adik-adik boleh datang ke Melaka, boleh tengok Kolej Yayasan Saad. Kita akan buat open day pada hari itu di Kolej Yayasan Saad. Tapi jika sekiranya masih lagi dalam tempoh PKP ataupun masih lagi tak boleh lentas daerah, masih lagi PDPR contohnya, maka kita akan buat ujian ni secara online juga. Kita akan maklumkan kemudian ya. Okey. Dan proses seterusnya ialah selepas ujian kemasukan tadi kita akan filter, kita akan senarai pendekkan, kita akan pilih sebab pemilihan kita kali ini 100% akan bergantung kepada ujian kemasukan tadi. Proses yang seterusnya sama ada adik berjaya ke peringkat yang seterusnya akan bergantung 100% kepada ujian kemasukan itu tadi. Jadi peringkat seterusnya adalah yang saya sebut tadi, residence based selection atau dipanggil RBS. Okay, RBS ni akan dibuat mulai daripada 18 Disember sehinggalah 23 Disember. 18 Disember hingga 20 Disember ni adalah RBS 1. Maksudnya kita akan buat 2 kali. Bukan bermaksud adik kena datang 2 kali ya. Akan buat dua kelompok. Maksudnya kelompok yang pertama tu akan dipilih untuk datang pada 18 hingga 20 Disember dan grup yang kedua akan datang pada the next RBS 2. Jadi 18 hingga 20 Disember adalah resident based selection 1. Dan di sini juga akan ada satu lagi ujian yang dipanggil cognitive reasoning. Maksudnya kita akan tengok dari segi kemampuan EQ adik-adik, kemampuan emosional adik-adik, kemampuan berfikir di aras tinggi adik-adik. Akan ada satu lagi ujian di samping aktiviti-aktiviti yang lain. Contohnya macam aktiviti berkumpulan, aktiviti ada juga persembahan, pertandingan dan sebagainya. Ya. Dan RBS yang kedua ialah pada 21 hingga 23 Disember. Ya, adik-adik. Jadi tarikh-tarikh ni ibu bapa semua boleh ambil perhatianlah. Okey. Dan seterusnya pada 10 Januari kita akan distribute offer letter kepada pelajar-pelajar yang berjaya. Kita akan distribute offer letter. Dan insya-Allah kalau diizinkan dan kalau keadaan kembali normal seperti sedia kala semua COVID ni semua dah tak ada lagi kat Malaysia ni, kita akan mulakan sesi tahun depan bermula daripada 22 Januari 2022 untuk pelajar-pelajar baharu lah, pelajar-pelajar formal ataupun pelajar baharu yang di-offer masuk ke Kolej Yayasan Saad. Itu adalah tarikh-tarikh yang adik-adik perlu bagi perhatian. Dan apakah syarat-syarat kemasukan ke tingkatan 1 dengan beasiswa? Ini syarat-syarat dia. Yang pertama, dapat sekurang-kurangnya 5A 1B, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains mestilah mendapat A dalam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun darjah 4. Ini untuk tujuan kemasukan Form 1 2022. Kenapa kita ambil tahun 4? Sebabnya
tahun 5 dan tahun 6 kebanyakan adik-adik hanya melalui ataupun menduduki kelas secara PDPR. Jadi kita nak ambil satu keputusan yang mana adik-adik pergi ke sekolah secara penuh, iaitu peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun darjah 4. Walau bagaimanapun, macam yang saya katakan tadi, jangan risau jika keputusan adik-adik kurang baik darjah 4 ataupun keputusannya macam banyak yang tak berapa cantik, contohnya tak ada banyak dapat A ataupun ada subjek yang sepatutnya dapat A tak dapat A. Jangan bimbang yang itu. Apply saja, masuk saja. Kita akan filter, kita akan buat penilaian kita sendiri sama adik dipanggil ataupun tidak, tapi adik mohon saja. Tapi apa yang saya difahamkan ialah kemungkinan besar kita akan panggil semua yang memohon tadi, kita akan panggil untuk duduki ujian kemasukan. Maaf ya. Sebab pemilihan kita di peringkat pertama adalah berdasarkan ujian kemasukan kita tadi. Ya. Bukannya berdasarkan hanya kepada peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun darjah 4, tetapi lebih kepada pemilihan ke peringkat seterusnya adalah berdasarkan ujian kemasukan itu tadi. Jadi adik-adik jangan risau. Mohon saja dulu, isi saja borang tu, mohon saja. InsyaAllah kita akan bagi pertimbangan sewajarnya. Dan syarat yang kedua ialah menunjukkan pencapaian akademik yang baik dan konsisten sepanjang persekolahan di sekolah rendah. Itu penting adik-adik ya. Syarat seterusnya ialah aktif dalam aktiviti core curriculum, warga negara Malaysia dan fasih dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, dan menduduki ujian kemasukan di KYSM lah pada 30 Oktober dan ujian 2 kemasukan seperti yang saya terangkan tadi. Itu adalah syarat-syarat kemasukan dengan beasiswa sendiri. Dan sekarang syarat-syarat kemasukan dengan pembiayaan sendiri ya. Itu yang pertama, menunjukkan pencapaian akademik yang baik dan konsisten sepanjang persekolahan di sekolah rendah, aktif dalam aktiviti core curriculum, warga negara Malaysia, menduduki ujian kemasukan 1 dan ujian kemasukan 2 seperti biasa. Dan seterusnya, kelayakan permohonan ke tingkatan 2 hingga 5 dengan pembiayaan sendiri. Tingkatan 2 hingga 5 tidak ada beasiswa ditawarkan. Beasiswa ditawarkan untuk kemasukan di tingkatan 1. Dan beasiswa itu akan terus dibagi kepada pelajar hinggalah tamat pengajian di tingkatan 5. Jadi kalau kemasukan di tingkatan 2 tidak ada beasiswa. Dia kena pembiayaan sendiri. Adik-adik. Okey, kelayakan ni ialah sama juga menunjukkan pencapaian akademik yang baik dan konsisten, aktif dalam aktiviti core curriculum, sihat tubuh badan, warga negara Malaysia dan perlu menduduki ujian kemasukan diri dan temu duga. Okey. Okey, cara-cara memohon, permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui pautan itu admission.kysm.edu.my. Lagi sekali saya ingatkan, mohonlah segera, mohonlah sekarang sebab saya takut nanti terlepas pula peluang untuk adik-adik especially untuk mendapat beasiswa lah kepada sesiapa yang layak untuk mendapat beasiswa. Saya takut terlepas peluang untuk adik-adik mendapat orang kata peluang, diberi peluang untuk bukan kata mendapat beasiswa, diberi peluang untuk dinilaikan untuk mendapat beasiswa. Okey, untuk adik-adik dan ibu bapa ya, pada saya lah tak salah untuk adik-adik memohon, untuk ibu bapa memohon. Sama ada dapat ke tidak dapat ke beasiswa dan sebagainya, itu perkara lain. Yang penting kita memohon dulu. Rezeki adik-adik, rezeki anak-anak kita ni kita tak tahu Mungkin dalam pada kita kata susah nak dapat ni. Tiba-tiba anak kita dapat. Kita tak tahu. Jadi mohon saja dulu. Rezeki itu insya-Allah Allah akan tentukan. Ada rezeki insya-Allah akan dapat. Jadi boleh mohon dan boleh kontak nombor-nombor yang tertera itu untuk pertanyaan lanjut. Okey. Seterusnya, ini yang menarik juga tentang siapakah partner kita ataupun badan-badan penaja kita dan juga yuran yang dikenakan. Okey. Kita ada 2 badan penaja iaitu Yayasan Daya Diri dan juga Aziata. Dan apabila masuk ke admission link tadi, akan sila baca dengan teliti ruangan yang penerangan tentang kedua-dua badan penaja tadi. Akan diterangkan dengan detail, boleh baca di situ, fahamkan dan perlu memilih jangan memohon tanpa memilih, perlu memilih. Di situ boleh kena pilih sama ada nak tajaan Yayasan Daya Diri ataupun tajaan Aziata ataupun memilih untuk orang kata self-paid untuk pembiayaan sendiri. Perlu pilih di situ
sebelum meneruskan dengan mengisi bahagian-bahagian yang lain. Ya, jadi buka admission link tu, baca dulu dengan lebih faham tentang apa yang ditawarkan oleh setiap badan-badan penaja tu tadi. Okey. Dan ini adalah school fees untuk lower form, lebih kurang 39,500 lah. Kalau tengok situ refundable deposit tu, kita akan pulangkan deposit ni apabila tamat pengajian nanti, dan yuran-yuran yang dikenakan itu. Okey. Dan ini adalah yuran untuk upper form. Untuk upper form. Okey. Dan ini adalah mode of payment. Cara pemilihan bayaran. Jika sekiranya memilih untuk tajaan sendiri, kita tawarkan cara pembayaran seperti yang tertera. Boleh bayar setahun sekali, boleh juga membayar ikut semester. Ada 4 semester di situ, ataupun boleh membayar dua kali bayaran, atau boleh juga membuat bayaran secara bulanan. Dan kita juga bekerjasama dengan RHB Bank, yang mana RHB Bank akan offer credit card facilities, dan boleh gunakan credit card ni untuk bayar yuran di Kuliah Hasan Saad, dan kita tak kenakan apa-apa interest ataupun 0% interest untuk installment selama 24 bulan. Itu adalah pemudah cara untuk bayaran. Okey. Seterusnya, saya wrap up everything ya. Ini dah slide terakhir saya sebelum saya serahkan kepada pelajar. Saya wrap up everything. What are our distinctive features ataupun kelebihan kita ataupun kelainan kita, kelainan Kolej Hasan Saad daripada yang lain-lain. Okey, inilah perbezaan kita. Yang pertama, specially designed education program to bring the best in our students. Yang saya terangkan tadi tentang accelerated learning programs. Yang kedua, parenting as pastoral care yang saya cerita tadi tentang housemaster tadi personalized system focusing on nurturing individual student through our housemaster system yang saya terangkan tadi. Yang ketiga, facilities par excellence. Kalau tengok dalam video tadi, macam-macam facilities yang kita ada. Kita ada swimming pool, kita ada track untuk berbasikal, kita ada kawasan yang sangat luas 65 ekar. Yang mana facilities tadi yang seperti yang tertera, facilities, amenities and services to create a conducive learning environment that enables students to do their best and realize their potential, not only mentally and physically but spiritually as well. Maksudnya facilities yang kita ada, apa juga kemudahan dan peralatan dan sebagainya yang kita ada di Kuliah Hasan Saad ni, yang kita sediakan untuk pelajar, untuk mereka mampu dan boleh gunakan untuk merealiskan potensi dalam diri mereka. Kita bantu mereka dari segi menyediakan facilities yang terbaik. Holistic education. Holistic education bermaksud a wide range of activities that contribute to the students' overall development. Yang saya terangkan tadi, bermacam-macam aktiviti yang kita ada dan akan diterangkan lagi oleh pelajar-pelajar kita. Dan aktiviti ini sebenarnya adalah untuk membantu pelajar untuk develop potensi dalam diri mereka, untuk develop skill mereka, untuk mereka menggunakannya dengan lebih baik lagi. Jadi, education kita bukan hanya tertumpu kepada akademik tapi holistik. All round education. Yang kelima, career guidance and counselling program seperti yang saya terangkan tadi. A comprehensive developmental program designed to assist an individual's competencies in self-knowledge, educational and occupational exploration and career planning. Kita career guidance program yang khusus, yang kita design khusus untuk membantu pelajar, bukan setakat di sekolah tapi selepas persekolahan di KYS dan juga selepas universiti nanti. Yang seterusnya, yang keenam, emphasis on essential etiquettes. Exposure to variety of events ranging from fine dining to formal functions to inculcate good values and manners in students' daily routine. Impressive, attractive and international outlook. Boost students' confidence in their capabilities and abilities. Maksudnya di sini daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, kita akan instill, kita akan inculcate ataupun kita akan instill, maksudnya kita akan bagi tahu pelajar ni
yang mereka perlu menjaga good values and manners. Daripada cara makan, sebab tu di dewan makan kita ada high table. High table ni adalah untuk makan beradab contohnya. Bagaimana untuk makan, untuk manners ketika makan, manners ketika berpakaian, manners ketika bercakap dengan sesiapa juga yang datang. So daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara, kita menitik beratkan dari segi etika. Jadi ini untuk melahirkan pelajar yang nanti bila keluar sebagai pemimpin yang berintegriti. Yang seterusnya ialah KYS Culture of Excellence. Saya dah terangkan tadi Culture of Excellence. Kita fokus on giving the best education and creating a lifelong passion for education. Dan kita build trusting relationship among teachers and students through appreciation and love for subjects, project and activities. Dan sinergi dalam teamwork kita di setiap level. Dan yang seterusnya yang terakhir ialah transforming lives at KYS. Macam dalam video tadi pelajar itu kata, life changing. Di KYS, yes, it's a life changing environment, it's a life changing education institution where we transform lives. Yang mana pelajar explore talent and opportunities tanpa ada sempadan. Dia boleh explore sebanyak mana talent yang dia ada, opportunities yang dia boleh dapat tanpa ada sempadan. Dan kita juga emphasis on human capital development for future captain of industries. Jadi itu adalah 8 distinctive features kita ataupun perbezaan kita yang ciri-ciri menarik kita yang berbeza daripada yang lain. Jadi itu sahaja presentation daripada saya. Panjang juga tapi saya kira saya perlu share semua tu dengan semua so saya tahu tentang apa sebenarnya kuliah sains, what we have here. So now saya proceed further. Let me invite the representatives from prefectorial board to share their real experience as students in KYS. Please welcome. Thank you, Madam Siti Noor, for the wonderful explanation and detail about College Yayasan Saad. A very good morning to all parents, students, and everyone here today. We, the student representatives of KYS, will share with you all of the insight on and how life is when you get into KYS. My name is Afrina, and I'll be sharing about student life. Hello, everyone. My name is Iman Irdina, and I'll be talking about the facilities. Hi, I'm Alicia and I'll be sharing about the extracurricular activities. Good morning, my name is Nick Hazik Mirza and I'll be talking about sports. Hello, I'm Leka and I'll be talking about academic excellence. Jadi adik-adik, jom ajak lagi ramai kawan-kawan adik-adik untuk sertai YouTube live ini pada hari ini. Any questions you have in mind, you are free to comment on the comment section below. Without further ado, let's begin our presentation. Next slide. Being a student in KYS, having a hectic day and busy schedule is part of our daily routine. Despite that, it is actually one of KYS' main purpose, which is to instill time management skills in us. Next slide. We start our day by going to the morning assembly before continuing our day during academic hours. On Monday, next slide, we have formal assembly, which is the picture on the right. Sama seperti perhimpunan adik-adik pada setiap pagi hari Isnin, di mana ada nyanyian lagu negaraku, sekolah dan ikrar. What makes KYS formal assembly different is that we have student reports on previous weeks and we highlight on students' achievement for the past weeks. On Tuesday and Wednesday, we have informal assembly where students will be given a chance to give impromptu speeches. Pada hari Khamis pula, para pelajar akan berhimpun mengikut house, sama ada Rumah Rahman, Raza atau Hussein. During this time, the house master, house mistress and house captains will be in charge and will most probably talk about things that students need to improve during that week. Lastly, on Friday, like the picture on the left, we have batch assembly, di mana pelajar-pelajar setiap tingkatan akan berhimpun dan di sinilah guru-guru tingkatan adik-adik akan memberi ucapan tentang pelbagai bidang sebagai sebuah tingkatan. Next slide. Next is the academic hours, which will be held from 8 a.m. after assembly until 2:30 p.m. Students in KYS is taught by professional and experienced teachers. Not only they are our teachers, they are also our mentor, our guide, and someone who we can rely on in KYS.
KYS teachers are very open and flexible in handling all questions from students. What I mean by this is that if you have any problem, you can always go meet the teacher during recess or your free time, no matter what your problem is. From my personal experience, one of my best friend, she was having difficulties in mathematics, and it was an important year for her, which is the PT3 years. And what she did was she met the mathematics teacher every time she has free time, and luckily she managed to excel in her PT3 in mathematics. And she also mentioned that teachers in KYS are very open and you can always meet them whenever you feel like you have to. Next slide. After lunch at 2:30 p.m., we will have independent learning session for around 1 hour where we can use this time to study or do homework at our respective venues. Next. Now, let me talk about sports and uniform body. Now we have compulsory sports at 5:30 p.m. every day and uniform body on every Thursday. Pada waktu ini, semua pelajar tidak boleh berada di kawasan dorm atau apartmen kerana warden akan membuat rondaan bagi memastikan semua pelajar keluar untuk bersenam. There are a lot of sports here in KYS and my teammates later will further explain more about it. Next slide. Next slide. Now, I'm going to talk about meals in KYS, makanan di College Hasan Said. As you can see on the slide, there are currently 5 meals in KYS, namely breakfast, tea break, lunch, dinner, and supper. But good news, kalau adik-adik berjaya menjadi sebahagian daripada kami, adik-adik tidak lagi dapat makan selama 5 kali sahaja, tetapi sebanyak 6 kali sehari, 6 times a day. So for now, we have breakfast, which is around 7 a.m. every day, tea break around 9 or 10 a.m., lunch at 2:30 p.m., dinner at 7 p.m., and supper after prep. And our additional meal will be evening tea. For your information, our food is prepared by professional chefs and served by buffet. Next slide. As you can see, everyone looks so happy when having their meal. This is because this is the time where we can bond with each other while filling our empty stomachs. On the bottom right corner, adik-adik nampak semua orang pakai baju kurung dan Melayu warna kelabu. Waktu inilah yang disebutkan oleh Madam Siti sebentar tadi, which is high table. This is a special occasion where students will be assigned according to small groups consisting of all forms of their house members. Jadi waktu ini, pelajar dapat berkomunikasi dengan aktif bersama pelajar-pelajar tingkatan lain, berkongsi pendapat dan sebagainya. Next is prep time. Jadi selepas makan malam, adik-adik wajib pergi ke prep di mana adik-adik boleh belajar atau buat apa sahaja asalkan ia berunsurkan akademik. Next slide. So basically, that is the overall view of our schedule and life in KYS. It looks a bit tiring. It is tiring at first, especially for new students. Tapi saya boleh jamin adik-adik, selepas beberapa lama adik akan terbiasa dan lebih alert dengan masa. Dan perkara ini sangat penting sebab nanti bila adik-adik melanjutkan pelajaran ke universiti, adik-adik akan masih berhadapan dengan situasi yang sama. Jadi adik-adik akan terbiasa. Okay, now a few activity I want to highlight in KYS which makes KYS a fun place to study as well as to live. Firstly, batch activity. What is actually batch activity? It's actually a time where adik-adik boleh luangkan masa bersama rakan-rakan tingkatan adik. Usually during this time, students will play various games such as ice and water atau main galah panjang atau apa-apa pun permainan adik-adik yang akan main. Dan biasanya akan diadakan di padang. Adik-adik tak perlu risau. Jika adik-adik rasa adik-adik ni mungkin malu atau kurang berkeyakinan untuk berinteraksi, saya boleh jamin tidak sampai berapa bulan, adik-adik boleh kenal dan berkomunikasi dengan setiap ahli tingkatan adik-adik dengan mudah dan dengan yakin. Next slide. Next, house activity. Just now, I mentioned a few about high table according to houses, house assembly, house trainings and all. Mesti adik-adik tertanya-tanya, house ni apa sebenarnya? Jadi, house di KYS terbahagi pada 3 seperti disebutkan oleh Madam sebentar tadi, Rumah Rahman, Razak dan Hussein dan diambil daripada nama-nama bekas Perdana Menteri Malaysia. Jadi, house system di KYS adalah agak berbeza daripada sistem rumah sukan adik-adik di sekolah yang rumah sukan biru, merah, hijau, kuning dan sebagainya.
Seperti yang adik-adik sedia maklum, rumah-rumah sukan seperti itu hanya tertakluk sewaktu kejohanan sukan kan. In KYS, the house system applies to all students throughout their years in KYS. In this house, you will be conducting a lot of activities together. Dan house ni dia macam mini family di mana adik-adik boleh berinteraksi dengan senior atau junior tanpa sebarang masalah. You can share your problems or ask for guidance. And this house system, if you're in Hussein as an example from Form 1, you'll always be a Husseinian until Form 5. Next slide. And the highlight of KYS, which I believe is one of the KYS student favorite event and memorable one, Inter-House Senior Nights. Union Nights are a competition held where houses will compete and is held at night. For everyone's information, these events are organized by KYS students itself with the guidance from advisors. The students will be able to pick up managing skills which are useful in the future. And what makes this event special is that not only the students are competing, they are also creating bond with their house members. Biasanya, setiap Union Nights, adik-adik akan berkumpul bersama house member adik-adik dan bersorak bersama-sama untuk memberi semangat kepada mereka yang bertanding. Antara event ialah choral speaking, malam bintang legenda yang di mana adik-adik boleh berlakon dalam bahasa Melayu, citra sari, tarian dan juga nasyid nyanyian. Next slide. And lastly, a thing where all boarding school loves is outing, as you can catch up with your parents and go out buy necessities with them. In KYS, our outing system is digitalized, where students don't have outing cards or book. Students need to apply an application form in our very own website and wait for approval from house mistress or house mistresses. Before going out, students will also required to tap their cards at their guardhouse. Jadi para ibu bapa dan adik-adik tak perlu risau. Pelajar KYS hanya dibenarkan keluar bersama ibu bapa atau penjaga dan KYS sangat-sangat mementingkan keselamatan adik-adik. Maknanya, adik-adik tak boleh keluar sesuka hati atau ikut suka adik. Next slide. Jadi itu sahaja berkenaan tentang student life. Sekarang saya akan paskan presentation ini kepada Iman Erdina. Hi semua. Okay, moving on, I will be talking about the facilities in College Hasan Said. As KYS is a boarding school, you might be wondering, oh nanti nak tidur tinggal mana semua kan? And in college, we have many different types of dorms and even an apartment which you guys will be staying at depending on your year. So for example, kalau adik-adik semua Form 1 nak masuk next year, you guys will be staying at Block F or G, and then if you are in Form 5, maybe you'll be staying at the apartment. And based on the pictures, I know our dorms are nothing like Princess Charming schools, but trust me, once you get in with all your new friends, it will be super comfortable and cozy. And don't worry, because basic necessities like bathrooms, water dispenser, and washing machines are being provided for students' use. And we even provide a study area for each block for students to study or do their homework in comfort. We will now move on to one of my favorite part of KYS, which is our dining hall. Here, all students will sit together to enjoy great meals provided by our skilled chefs. And trust me, our menu is one of the best one to be compared with other schools. Maybe you guys have heard about the infamous ikan goreng yang kalau baling kat tingkap boleh pecah tu. Yeah, for the 5 years I've been in this school, none of us have been served before. And so don't worry because you'll be fed really good here in KYS. And like what Madam Siti already said just now, what I really like about this dining hall is that the seating arrangement is very similar to how you can see in Hogwarts University of Wizards for those Harry Potter fans out there. And there is even a stage where we conduct high tables and lead performances during special dinner occasions. For example, we used to have Raya dinner and also house camp dinner where students will be allowed to perform on the stage. And however, let's say you are still hungry or are craving for snacks like chips and ice creams, you can head over to our cafeteria and buy whatever you like. Moving on to the academic blocks, they vary depending on each subjects and courses taught here in KYS, starting from traditional classrooms to theatre-style bench classrooms. And each classrooms are fully equipped with both fans and air cons, TVs and LCDs to adapt with the 21st century learning. Jadi adik-adik tak payah risau nanti pakai uniform tebal-tebal takut panas ke, because semua bilik ada aircon, so don't worry about that.
And then you might be wondering, macam sekolah rendah kan, if you guys, for example, you're in class 1 Rajin, will you guys be staying in one specific classroom for the whole year? Actually, no. In KYS, I think it's very unique because we apply the system of floating classes where your classrooms depends on the subjects that you currently have in your timetable. For example, kalau macam adik tengah ada computer programming, you guys will head with your together with your classmate to the computer lab, and if you have biology, you guys will be going to the biology lab. And adik-adik tak payah risau about carrying the heavy backpacks every day, as everyone are provided with their own personal locker that you can put in all your study materials and even decorate it like Sharpie's one in High School Musicals, if you know what I'm talking about. Okay, next slide please. Anyway, since KYS provide many value-added subjects, there are also specified places for this to be conducted at, like the music studio, workshop, and even art studio, where they hang all of the previous arts that the students have done before. KYS also has a very well-organized resource center, which we normally call as RC, or you guys would know it as Perpustakaan. And honestly, RC is one of the places that I spend most of my free time at, as it is very quiet and a calming place for me to tenangkan diri while doing my homework. And they even supply many different types of books for you guys who are bookworms and are worried about carrying all your books here. Don't worry, because you are allowed to read them and even borrow them, and I find that very convenient. And okay, next we have our big great hall that is actually really great. And dulu masa sekolah rendah, I always had to sit on the floor every time there's an assembly, that I was shocked when I first came into KYS to find the super comfortable seats in the hall with cool air from the aircons. And so basically most of the places in KYS is fully equipped with air conditioners. And this is also the place where we conduct talks and uni nights like dancing, acting competitions, and even choral speaking. And other famous attraction that KYS is known for is our 300-meter pool, which is used to be the longest swimming pool in Southeast Asia, and also our 50-meter training pool. And dulu, back in Sabah, I was a swimmer, and one of the reasons why I applied to KYS is to continue my swimming journey, and it really worked out with all these great facilities. And besides the swimming pool, we also have other sports-like facilities such as our netball, rugby, and track fields, and even squash, basketball, and tennis courts, where you guys can play all the different sports that you like. So you basically don't have to think about leaving your favorite sports at home, as almost everything can be done here in this school. Okay, siapa kat sini suka makan buah tempatan? Basically, since KYS is surrounded by forests, it allows our orchard to produce varieties of delicious juicy fruits. And when in season, you guys will see everyone kumpul dekat belakang dusun and makan durian, rambutan, and manggis together, which is a really nice experience that I have done before. And next, our school, of course, also cares about the religious activities like other schools. We have our own surau where students solat Jemaah together, especially for Subuh, Maghrib, and Isya. And mesti you guys fikir macam, tak penat ke nak pergi surau pagi-pagi tu solat Subuh? But trust me, once you start making use of the surau, you akan rasa dah tak selesa dah nak solat kat dalam je. And it's also good as you guys can baca Al-Quran together with your friends, and insyaAllah balance between your duniawi and akhirat. And for my non-Muslim friends, don't worry, because every week there will be a transportation to go to the temple and so on. And lastly, KYS has many different types of road transportations with drivers for students use. And for example, kalau adik-adik sakit, demam ke apa, they will bring you to the clinic. Jadi jangan risau, tak payah. You don't even need to make your parents risau also, as you guys will be fully taken care of in the school. And they will even bring you on for school trips. And since dalam sini ada orang-orang Sabah kita, tak payah risau macam mana mau balik cuti, sebab kita punya drivers boleh sejak menghantar kamu pergi KLIA for you guys to fly back and meet your family. That's all from me now. I'd like to allow Alicia to continue. Thank you. Thank you so much, Iman. Now I will proceed with the extracurricular activities here in KYS. In KYS, they offer similar uniform bodies like other schools, which are the main two Girl Guides and Scouts, KASPA, and martial arts, which are Silat and Taekwondo. When I first entered KYS,
the one thing that amazes me the most is how active the uniform bodies were. Like from singing, dancing, entering camps, and even building camping sites in college. They do all of that. And for silat and taekwondo, if adik-adik dah pernah join taekwondo and silat in your old school and have taken assessments, don't worry, you guys don't have to start from scratch because KYS is more than happy to facilitate the assessments and grading for you guys. Speaking of camps, we do not limit ourselves with just school level camp. We join many national and also international camps. Such as in the picture, you can see the rock climbing picture. It is actually the Girl Guides camp that is held in New Zealand when I was in Form 1. And besides camping, we also participate in a lot of competitions such as public speaking competition. Next slide, please. Alright, enough about uniform bodies. Here we have the club and societies. One thing that KYS do different is that once you enroll in KYS, you are already a part of 4 main societies, which are Persatuan Bahasa Melayu, English Language Society, Science and Math Society, and also Islamic Society. And these 4 societies is what handles the union nights that is mentioned before. Luckily in KYS, they offer variety of clubs. This ensures that every student interest is being catered for. For example, I really love arts and design. And luckily here, I'm able to join the arts club. In the arts club, we do many different things from learning new techniques. We even try the viral art TikTok challenges in our art club activities. Besides that, we also managed to join different competitions such as doodle competition and also present our artwork on national exhibition. In KYS, we are encouraged to host and lead certain school-based projects. For example, we have computer clubs that conduct 2 main projects each year, which are the Codex competition, which combines the coding and STEAM elements into one project, and also the montage night, which is a part of the union night where you present your animation and video editing skills to the whole school. Besides that, we also have the debate club. The debate club in KYS remains as one of the most active clubs because they join as many tournaments as they can. For example, we have joined Seremban International Debate Championship, Taylor's, Sunway, and even Cempaka tournaments. With this gives you a platform to actually stand up for what you believe and also an opportunity for you to be more aware of your of the current issues. Next. Now we have move on to the international competitions and tournaments. For example, here we have the World Scholars Cup. So what is the World Scholars Cup? World Scholars Cup ni is basically a team academic program that is held around the globe. So for KYS teams, we have been to Cape Town, South Africa, we've been to Manila, and if you're lucky, we have also sent a few teams to Yale University in the United States. So with this is an opportunity for you to actually make new friends from around the globe and also to explore the world. Next. Besides the World Scholars Challenge, we also participate in the Young Educators Challenge, Sunway Oxbridge Essay Competition, and the famous Model United Nations. So there are a lot of activities that we take part in, but this is just one of the many.
Okay, now we move on to the performing arts of KOS. We have our very own KOS orchestra. Like mentioned before, KOS is the first school that actually formed a full symphony orchestra at the high school level. For me, I have been a part of the orchestra ever since 2018 until today, and it's been a long journey. Being in orchestra has taught me a lot of things from discipline, resilience, patience, and of course, music appreciation. Mesti adik-adik semua risau kan? Kena belajar muzik ke nak masuk KOS? Kena tahu ke nak main instrumen, nak masuk orkestra? Well, sebenarnya lucky for you, I also didn't have any musical experience before I masuk KYS. And in the Form 1, with the help and guidance from the teachers, I'm able to actually pick up my instrument and also my music theory in order to apply in the orchestra. Ada orang tanya, how long do you practice? Well, practice depends on the performances that we are going to perform at. For example, we have our KYS annual concert, which is held every year. So each year before, we will prepare for that concert. All right, we have performed in many notable venues such as the Cempaka Sari Auditorium, Kuala Lumpur Performing Arts Centre, and also the very own Dewan Philharmonic Petronas in KLCC. Besides performances, we also participate in the Yokohama Science Frontier High School Culture Exchange. So, like mentioned by Madam Sitino before, the KOS Chamber Orchestra will be sent to Japan to perform for the Japanese audiences and to perform to the Japanese audience and also perform together with the Japanese orchestra. And for me, that has been a wonderful experience because performing at a different country is already a huge achievement, and doing it with your friends is what makes it better. Next. Similarly to orchestra, we have our KOS musical. But the twist is KOS musical is participated from Form 1 and Form 2 students. KOS musical will perform their work in the KOS Great Hall by the end of each year. And this is a good opportunity for the lower forms to actually unleash their talent and show to everyone how they are interested in the arts of performances. And in KOS musical, we have performed many famous musicals such as the Descendants, Matilda, and also Wizard of Oz. All right. Moving on from the performing arts, KOS also instill the importance of community service. Hence why we participate with the two amazing bodies which are Axiata X Factor program and also Anugerah Remaja Perdana ARP. These two programs are actually instill one of the core values in KOS students, such as leadership for X Factor. So for X Factor, they teaches us on how to develop our leadership skills, or what they say the CEO in making. And with this, they also instill the elements of community service and leadership along the way. For ARP, there are 4 components that you should fulfill, and 2 of them is actually exploration and community service. So as you can see in the picture here, this is mainly ARP, which is the exploration and also community service that is held throughout the program. So you can see on the top right, you can see the picture of us camping actually when we were in Form 2. So this camping actually taught us how to navigate in the woods. We also learned this fire signs and things like that, and how to pitch a tent and many more. It's also fun because there were no internet and no phones. Besides that, at the bottom right, you can see there's a scuba diving. Siapa kat sini pernah scuba diving?
I bet tak ramai pun yang pernah scuba diving kan, because personally I pun tak pernah scuba diving before I masuk KYS. So in this scuba diving is actually implementing the exploration that is needed in ARP. And then kita bukannya pergi scuba diving for fun je tau, sebab kita akan conduct a community service for the local communities there. Ada soalan, adakah senior akan menolong junior dalam kesusahan? Example, student tak faham apa yang guru mengajar. Yes, the answer is simply yes. The seniors are more than happy to actually help and guide you throughout your whole academic journey. Because here in KYS, we don't really have the barrier between the seniors and juniors because we tend to just be friend with everyone. All right. To wrap it all up for your community service experience, we will end your school year with the AYTP graduation. The AYTP graduation is to acknowledge your contribution and participation in the AYTP program for the whole 5 years. And don't worry, for ARP, you guys will receive the award, which are the bronze, silver, and gold award that will be given for you once you completed the whole journey. And fortunately for KYS students, we will finish until the gold certificate. Hence, we will receive the gold award after you leave KYS. That's all from me. I would like to pass it to Nick Haziq Mirza to talk about sports. Good morning and Assalamualaikum everyone. My name is Nick Haziq Mirza. I'm a Form 5 student and today I'll be talking about sports in KYS. Alright, so a common misconception about KYS is students here macam we're only good in academics, or in other words, KYS is sekolah budak-budak pandai je. So here I am hoping that by the end of my slot, all of you watching will look at KYS as sekolah budak-budak all-rounder instead of sekolah budak-budak pandai. So sports hours are from 5 to 6:30 every single day. It's compulsory for everyone, and students will head to the field or any respective venues for their sports lah. So how many of you here are athletes? If I do, please let me know in the chat box, and please let me know what sports you play because I really want to know. And actually, there's a whole lot of sports here that you can participate in KYS, but today I'll be sharing a few, which is in KYS we focus on 3 main sports, which are rugby for boys, netball for girls, and swimming for everyone. And the other sports that I'll be talking about is football, touch rugby for the girls, and also triathlon. Along my slot, please feel free to comment in the chat box about sports in KYS. Any questions, I'll be more than happy to respond. Okay, first, let's talk about rugby, right? So some of you might be rugby yang rumput-rumput tu ke, and some of you like, oh, I know this sport, like All Blacks, it's my favorite, right? So, quick introduction about rugby. Rugby is a sport where there will be 2 teams of 15 players running around the field, trying their best to get to the opponent side and score by putting the ball in the end zone of the field. So, in Form 1, all of the boys will have to try the sport. The first few months will be of learning the basics and getting used to the aspects of the sport itself. And then around this time, you guys will be coached by 3 passionate coaches, Coach Farhan, Coach Khairul, and Coach Makrat. And almost at the end of the year, there will be a team selection of around 30 of you who will be chosen to be part of the KYS Rammers team, the school's most established rugby team. And the basics stress on typically ball handling, kicking, passing, tackling. So if you're interested in joining KYS Rammers, one day, training from now would only mean a plus point. Okay, now that I'm in the team, what happens? The KYS Rammers under 18 and under 15 teams do participate in a lot of tournaments. We consider them quite active. So for under 13, di mana under 13 adalah team untuk pelajar-pelajar tingkatan 1, biasanya akan main untuk menentang MCKK under 13 pada setiap tahun dalam our friendly annual MCKYS. And yeah, you guys can feel free to chat in the box, who do you think won?
the last time we played with MCKK. But yeah, okay. Nazmi's experience. Next slide, please. My friend Nazmi, he is a member of the KYS Rammers. He said, bila kita masuk rugby team ni, dia dah jadi macam family. Bukan nak cliche, tapi memang betul. Kita train sama-sama, sakit sama-sama, main game or matches sama-sama, menang sama-sama, kalah sama-sama, nangis sama-sama, tidur pun sama-sama. So, that's about the rugby team. It's a brotherhood, really. Next, I'll be talking about netball. It's also a main sport in KYS. I'm pretty sure most of the girls here know what netball is because as far as I remember, it was quite famous back then. And masuk seorang dah dulu, even the boys would play, right? But for those who still don't know, yes, it's the one like basketball that you see Troy Bolton play in High School Musical, but you just don't bounce or run with the ball. In KYS, as long as you're good and passionate enough, you can represent the school. During training, they usually work on their footwork, passing, after warming up together. Then they would play among themselves. Under 15 versus under 18 lah, for example, to improve chemistry, to improve their technique, also to improve their performance. My colleague here, Kak Leka and Kak Iman, Irina, they are our most beloved netballers, for your information. So coaching them currently is Coach Aisha, who is close to a professional. She is always the best when it comes to correcting mistakes and implementing new strategies for the team, as said by Nurin Sofia, which is one of the representatives from KYS netball team. She said that being a netball player in KYS is really fun and fulfilling. Ada many intense trainings and games together, we all become like a second family. Every year we participate in MSSB or MSSNM netball for a few years on the road, and at least for a few years on road now, at least one of us gets selected to represent Melaka and MSSN. During the pandemic, we used the active hockey game. So fun. How would you help the students that are not really active in sport? So how we actually help students who are not active in sport is that we give tryout and we give training for everyone in Form 1. All boys will be exposed to rugby, all the girls will be exposed to netball, and everyone will be exposed to swimming. So the tryout and the training for everyone is what really helps students who are not active back then to get into sports in their sekolah menengah years. So let's talk about the next sport. Okay, swimming. Rugby, netball, so now swimming. Every KYS student who enrolls must learn how to swim. No keyword, the keyword here is to learn, okay? So it doesn't matter if you cannot even stay afloat if you're going to jump into a pool right now. There will be really good swimming coaches, Coach Farah and her team, to teach you how to properly swim. So fret not, cheer up, you guys. And by the end of your first year, you will have to swim the full length of the 300-meter swimming pool, the most famous swimming pool in our school, which everyone's just so excited to get into, right? Okay, maybe if you're thinking like, I don't have any experience in swimming, selalu main swimming pool dekat hotel je ke apa ke. No, like the coaches here, they will train you from zero. Like if you do not have any kind of experience in swimming, they will teach you from the basics, and then by the end of the year, we'll make sure that you can finish your 300-meter swimming test. That's what you call them. One question here is, do KYS have hockey? We used to have hockey. We used to have really good hockey team, but I think it was discontinued a few years back. Next slide. All right. My friend Mirza, his experience in the swimming team is that trainings are usually conducted 4 days in a week. 6 days if a tournament or competition is coming up. Don't worry if you're a Form 1, you can be a part of swimming team here at KYS, just as long as the timing of swimming tryouts meets the coach's expectation. The swimming team participate in the MSSNM every year for different open water competition and other competition if there's enough participation. So if you are already a pro at swimming and you want to go to competition, win medals because you have background in swimming, you can just join the swimming team. Think about it. All right. We have a question which is, do KYS have volleyball? We play volleyball, but not formally. We just play as a hobby-based activity. Next.
All right. So just now I already talked about the three main sports in KOS, which is swimming, rugby, and also netball. And now I'll be talking about the three like not lesser known, but the other non-main sports here. So first I'll be talking about touch rugby. Touch rugby is like um is something that maybe quite alien to some of you. So let's talk about it. Maybe one of you girls right now are like, oh, kenapa boys dia boleh main rugby, right? Oh, you want to try juga? Ataupun you are not like, I'm not like other girls. You don't like netball, right? So, or you are not tall enough to play netball, for example. So there you go, yeah, touch rugby. The difference between rugby and touch rugby is that there will be no tackling in touch rugby. You replace the tackle with touch. So when you carry a ball and someone touches you, you have to set down the ball and let your teammate pick it back up. During sports hour, the players usually do a bit of passing drills, and then for a few games, as touch rugby is quite new to KYS, the players don't have coach assigned to them yet. So just when the discussion to bring in a new coach, then COVID-19 strikes, so it got postponed. Next. Yes, Alisha Razin is my friend who is in the team of touch rugby. I'm pretty sure all forms are allowed to participate and represent QRS. We haven't been to much tournaments though. We only have been to Epsom and national tournament. I'd say touch rugby is not active as now due to pandemic, but you can still try out after the pandemic is over. So girls, heads up, if netball isn't your thing, try touch rugby and you might just be good at it. Next. Next, I'll be talking about football. One of you talk about macam KYS just really focuses on rugby and macam there's no football anymore. So you're like, okay, dah bosan dah dengan football. But actually, there is a football team and it is newly established. KYS Football Club is established in 2017. So because it's new, KYS hire coaches from outside the school, and its coaches are usually very, very experienced who are previously coaches of prestigious football clubs and teams around the country. Trainings in KOS are most of the time different sort of skill harnessing and fitness drills for like an hour, and then the good part will be split into two teams and then get to play against each other every single training. So during the years, throughout the years, KOS football team has had few friendly matches with some other schools in Malacca between under 15 and under 17 teams. However, you can only attend the tryout in Form 2 because it's mandatory for all Form 1 boys to try to train and try out for KOS rugby teams first because it's the brainchild of the founder himself. I've been talking about my friend's experience, which is Linat. He said that since I was little, I've always enjoyed playing football, and I'm beyond grateful that KYS allows me to do what I do best. So if you guys just don't think rugby is your thing, and you guys have experience playing football for like really high levels in sekolah rendah, then you can try out for the KYS football team and might just be as good at it. Next. Okay, for the next sport, I'll be talking about the most anticipated sport, which is triathlon. Triathlon is an endurance-centered multi-sport race consisting of running, cycling, and swimming over various distances. The school triathlon team have good reputation among popular pertandingan-pertandingan triathlon yang diadakan pada peringkat kebangsaan di Malaysia. Jadi, training dan latihan dekat sekolah is always intense but rewarding and enjoyable. For cycling and running, we have Coach Azim or Cikgu Azim in class because he also teaches physics. He leads the training, mainly cycling and most of the time running also. And then for swimming part of the triathlon is Coach Farah, who I talk about in swimming the stuff. She also will be supervising the swimmers for the triathlon team. So all forms, if they want to be a part of the triathlon team, have to be very good and very fit for the competition because the sport is
made for people to endure yourself. Okay, let's see about the competitions that we have every month. We have GC Duathlon, Perak Triathlon, and so Powerman Malaysia. And some great achievements that have been gotten from this team is GC Duathlon got top 3 for mixed relay and top 5 for men's relay. And you may also heard of Powerman Malaysia. We got first, second, and third at the year 2018 for men's relay. Mind you that this competition is against people who are in between 17 to 30 years old. So it's a really great opportunity for you guys to learn and also to be part of a competition which is not just school-based and around school students. It's also among adults. During MCO, all sports members have online meetings and they individually play their part in ensuring fitness and etc. There are few sports that I miss, which are squash, tennis, archery, basketball, and many more. So we also have a very established athletics team, and which consists of the field and sport, running, walking, lompat tinggi, lompat kijang, lompat jauh, lontar peluru, rejam lembing, semua tu yang adik-adik semua family di sekolah rendah, kita akan ada training untuk tu dalam kita punya team olahraga. Jadi kita take part in kejohanan MSSD, MSSNM, which is kejohanan Majlis Sekolah-Sekolah Negeri Melaka, and also MSSM, which is Majlis Sekolah Malaysia, every single year. Fun fact, in 2017, the sports boy and sports girl for MSSNM were our own head boy and head girl. So yeah, and the three houses will compete every single year in the greatest, most anticipated activity, yaitu Sports Day. So take a guess, which houses get the most wins between the Rahman, Razak, and Hussein. And like as someone mentioned in the comment just now, which is macam Harry Potter ke semua the three houses ni? Yes, exactly like it, just minus Slytherin and minus the fact that the houses are sorted based on your personalities. No, we have various personalities in our houses and we just cherish it so much. And I wish all of you who come here who comes into KYS will try out for this sport, try all of this amazing sport, and I will be very happy to see all of you if you guys will to come to the school. Now I will pass to my good friend Leka to talk about academics. Okay, thank you Aziz. Hello again guys. Hi semua. Nama saya Leka. Okay, tadi during the comments when Haziq was explaining, there was one person, Amira Diana, who asked if chess is counted as a sport. Actually, we have the sports team. It's actually called the Sports and Games. So yes, chess is counted. And I'm actually a chess player too. I'm the president of the chess club. So if you're interested to join in KYS, then you can come to the chess club. Okay, so now let's talk about the academics first. Okay, first and foremost, when are the academic and prep hours? And so in this slide, you can see that these are some of the places where we usually study. And these places, it's very comfortable and it can help you focus and have our classes very comfortably. Usually from about 7:30 to 2:30, we have the formal learning. And sometimes there are extra classes from 3:30 to 4:30. This is just during the day. Whereas at night, as mentioned by Afrina before, there's prep, where students of Form 1 and Form 2 have their prep from 8 to 10 p.m., but the Form 3s, Form 4s, and Form 5s have their preps from 8 to 10:30 p.m. So, during prep, night prep ni, students can use their time to finish up their homeworks, do revisions, or even do discussions with on certain subjects with their friends. In this slide, you can see Harvina, my friend, with her opinion on prep. So she said that due to the hectic schedule in KYS, it can be difficult for us to slot time to get our academic work done. That's why prep time is extremely important to me. I always do my utmost best in order to ensure I divide my prep time well. So I have enough time to complete my homework and to get as much revision done as possible. Thanks to prep, I don't have to worry about staying up at night struggling to get work done on time. So now we know how important prep is to Harvina and also all the KY students.
Next is formal learning. So like I said just now, formal learning is from 7:30 to 2:30, and during this time, we don't only study and read book in classes, but we also have hands-on activities for better learning. QIS believes that both theoretical and practical knowledge are important, and as you can see, we have cooking classes, experiments, and also guidance program. But these are just some of the activities, some of the hands-on activities that we do. There's so much more that we can't fit in here. But okay, next up is what are the value added in QIS? These are some of what makes QIS special and different. We have art classes, music classes, computer programming, and guidance program, in which all of these classes have their own rooms to ensure that students can carry out their task in the proper manner. So, for example, just like Iman already mentioned in the facilities part, we have art rooms, music rooms with QIS's very own instruments, and in these music rooms, we have the violins, the cellos, the double bass, and everything. And then computer rooms with laptops and computers provided, and so on and so forth. Moving on, let's talk about IGCSE. Does anyone know what it is? Does anyone want to try answering? Kalau tahu, cuba tulis kat komen. So I'll just explain. For those of you who do, then good job. But for those of you who don't know what IGCSE is, it's actually known as the International General Certificate of Secondary Education. In other words, IGCSE is just an international exam. For KY students, it's mandatory for all students to take the English first language exam, as English proficiency is extremely important in KYS. Some of you might ask, kalau saya nak ambil satu je boleh ke? And some maybe ada yang nak ambil lebih. Kalau nak ambil 8 subjek, semua boleh. Lucky for us, QIS prepares all the papers that the students wish to take in IGCSE. So you can take maybe physics, accounts, economics, and maths, or even Bahasa Melayu, and many more, including English, which is compulsory, as said before. So this is my good friend Munir, who is also my batchmate, and he is an IGCSE 2021 candidate. And this is what he thinks of the recent exam that we all sat for. IGCSE was a real roller coaster during our time due to certain unavoidable circumstances. Although it seemed unnecessary to be held at that time, I realized that the journey itself was necessary for every KY student. Truly, the new syllabus was like a maze, but understand that you're learning an international syllabus. Not every Tom, Dick, and Harry could handle that. Plus, you'll be proud of the bragging rights you'll have. I've conquered both the Malaysian and international syllabi. Next up, academic-related competitions. So, KYS is much more than just books, and our school is known for competing in many competitions in both Malaysia and also at international level. A few examples of school levels competitions are, as Afrina just mentioned before, are the Union Nights in KYS. We have science and math competitions, choral speaking and drama competition in both Malay and English, and also dancing competitions such as Chitra Sari. So during this dancing competition and such, we will be bonding, like everyone has mentioned just now. This is very important time for all of us to bond with our housemates. Other than that, there are also coding-related competitions such as Kodak and Steam, Debat Sejarah, and Choir. You can also participate in competitions outside our school, such as Model UN, World Scholars Cup, and Doodle Challenge, as shown in these pictures. Aina Batusha, who was a participant of the World Scholars Cup, WSC, made to the final level, which was the Tournament of Champions in 2018. It's always held at the Yale University in the United States. She said that WSC was super fun because I got to meet and connect with people from around the world. Besides that, I get to dive deeper into many unknown subjects, including social studies, art, and music, simply put, literature, and many more. WSC has also definitely made me gain confidence through writing and debate rounds. Though it was tough, my team and I managed to pull through by becoming one of the top teams for writing and secure individual medals for debate.
I wouldn't trade this experience for anything else because WSC has unleashed my inner potential. So, boys and girls, ladies and gentlemen, these competitions have a lifelong effect, and trust me, these events shaped most of us into who we are, and honestly, I'm extremely grateful for that. Now, let's discuss on online classes, which is new to all of us, but has been going on since the start of this school year. Dalam gambar-gambar ni, adik-adik semua boleh nampak semua pelajar sebenarnya suka buka kamera dalam kelas kan? Jadi selalunya, kami sebagai pelajar suka buka kamera dalam kelas. And this way, we get to engage with the teachers and make the class more interactive. And because of this, the classes are effective and fun. The teacher usually prepares slides or quizzes or even games to help the students cope better with online learning. We also use the Google Classroom to submit assignments and tests. Actually, since last week, the KY students are currently having an online test on all the subjects to recap on what we have learned these past few weeks. So, this is Shafiq Akmal, who is the Form 5 batch leader. He is the second from the right. So, he said that saya berpendapat bahawa sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, which is PDPR, yang dilaksanakan oleh pihak KYS amatlah luar biasa. Saya mendapati bahawa cara penyampaian input yang unik daripada para guru memainkan peranan yang penting sepanjang PDPR ini. Malah, batch Invixus juga telah mengambil inisiatif tersendiri dengan menjalankan program seperti Mentor-Mentee dalam usaha menambah baik keberkesanan proses pembelajaran kami sepanjang berada di rumah. Alright now, fellow friends, sit tight and watch our students representing KYS in the 2019 National Science Competition, which will be presented in a bit. COVID-19 is a pandemic that has caused a large amount of deaths. Truth be told, a pandemic is something that we humans have dealt with before in the past, and the consequences were similar time after time. For instance, the Black Death, flu pandemic, smallpox, and many more. As you can see, we should have been experienced enough to be able to contain these pandemics ages ago, but for some reason, we have not. What makes it so hard for a community to handle a pandemic? Firstly, the growth rate of transmission usually increases drastically, causing an exponential increase in case count. This is a graph that shows the number of cases against time. As you can see, the number of cases increases steadily at a low rate, and with time, boom, the graph becomes steeper and steeper, and the cases are now uncontrollable. Other than that, the spreading of the virus is also unpredictable. Back to the graph. The area of low gradual increase can last for a long period and spike in a matter of weeks or even days, or vice versa. A year ago, the world didn't see COVID-19 as a life-changing pandemic, but look at us now, pitching our ideas through this video. Another main factor that has to be taken into account for is the variability of mediums that transmit these viruses. Lastly, vaccines for a novel virus usually take a long time to be developed. It is unwise for us just to wait for one. So, what can we do prior to a vaccine? To contain a pandemic, we have to have early detection to prevent a spike in case count, practice good hygiene, as well as self-isolation and social distancing to prevent transmission through mediums. Here's our proposition to tackle the first step, which is early detection. Artificial intelligence can be implemented through machine learning in achieving early detection of a pandemic. How it works is that an AI system is fed a large amount of information, or also known as big data, on symptoms of existing diseases. After that, the system will find patterns based on given information and learn how to identify those diseases. The system will then be implemented in hospital databases, and it scans for anomalies in them. For instance, a diagnosed disease, but with a slight difference in terms of symptoms. This may seem insignificant at first, but paired with another digital system that finds repetitions of said disease in the same location, a pandemic can be detected early and actions can be taken to minimize the outbreak. Like every other idea, our system comes with its pros and cons. Firstly, the digital system works very fast and efficiently
while requiring less manpower. On the other hand, it requires a lot of maintenance and is very hard to implement as it requires a huge amount of prerequisite data. In conclusion, we must contribute our ideas in order to preserve the safety of our community. Malaysia, prihatin. Wow, wasn't that cool? Anyways, we have come to the end of the second session, so I'll be passing the presentation back to Madam Siti. Okay. Thank you, Afrina, Alisha, Irman Irdina, Nick Hazik, and Leka for the wonderful and interesting sharing. And I hope that all Standard 6 students of the 5 schools will be more interested to apply for admission to KYS. Okay, now we come to the third session or the last session, which is the Q&A, question and answer session. You can type your question. If you have more question to ask, you can type your question in the comment columns. Okay, now let us pick one question from Mas Ayu Shaharim. Salam, if Form 1 dapat beasiswa nak teruskan Form 2 to Form 5, bayar sendiri pula ke? Oh no, like what I said, like what I explained just now, once you get a scholarship to enroll in Form 1, so the scholarship will be until Form 5. Maksudnya bila dapat je scholarship, masa Form 1 tu, scholarship tu sampailah Form 5. Ya, sampai habis belajar. Kalau tak dapat scholarship, kena bayar sendiri sampai habis belajar jugalah. Cuma scholarship ni tak di-offer ketika kemasukan baru di tingkatan 2, 3, 4 ataupun 5. Dia punya scholarship ni di-offer ketika tingkatan 1 saja dan sampailah tingkatan 5. Okay, I hope that one I answered the question from Mas Ayu Shaharim. And the second question, maybe Nur Khairina. How would you help those students that are not really active in sports? Maybe Nick Haziq can answer this? Alright, so that question. So how we help students who are not really active in sport previously is that we give opportunity for all students to try out the sports in KYS. For example, in Form 1, all boys will try out for rugby, and for example, all girls will try out for netball, and everyone will try out for swimming. So and there also be open tryouts for the smaller teams like athletics team and also squash and also badminton. There will be tryouts for that. So you will have the opportunity to try, and that's really how we help students. Is we give them opportunity. Yeah, thank you, Nik Haziq. If I can add, like what I said, we have all the facilities whereby we prepare the facilities for the conducive environment whereby students can try as many sports or whatever activities as they want, and they can choose whatever they want the best. I mean, kalau dia swimming is dia punya minat dan kebolehan dia banyak lebih kepada swimming, they can choose swimming. Kalau dia nak rugby, they can choose rugby. So the facilities is there, the peluang pun ada, so can try out and choose the best. Okay, next question, Alia Shahira. Do in KYS have bowling? Anyone can answer this? Of course I can answer, but I want you all to answer. Anyone? Alicia, maybe? Haziq, okay, ni Haziq, okay. Yes. Okay. So of course we have a bowling team. They take out the students once every 2 weeks for the bowling training session in MITC. I'm not mistaken, right, Adam? Yeah. Yes, So yeah. yes, there is bowling. Yeah, there's bowling in KYS. Yeah, we have bowling team in KYS whereby, tapi kita tak ada lah bowling center di KYS. Tapi this bowling team akan keluar untuk training dan sebagainya di bowling center yang terdekat di MIBC di sini yang terdekat. And then we participated in all the bowling tournament juga yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri or whatever organizer lah. Dan kita ada team coach yang khusus untuk bowling juga. Okay, Alia Syahira, berapa limit sports boleh main?
Haziq lagi. Dia minat Haziq ni. So Haziq, you answer this? As to that, there's no limit to like how much sports you can participate in. But it's macam it's your commitment. Like you can try to split your time maybe for example, if student is in rugby team but also in athletics team, they have to divide like which day go for training for rugby. So you can have a lot, but you might not be so committed if you take a lot of activities. So I would encourage you to focus on one. Yeah. Yeah. Okay. Thank you, Haziq. Next question. Putri Dina, is there any training before competition, such as rugby competition, badminton competition, and archery? Haziq again. Ramai peminat Haziq. Okay. All right. So of course there will be those intensive training before all these competitions. Especially if my own experience in athletics team is that we have this 1 week long of just a lot of training, and also on Saturdays we also do morning training also. And then when like there's 3 more days to your competition, you have a rest day which you will not be allowed to go to the padang to do anything, just to rest and to get enough energy for your competition. That's my experience. What about like maybe Leka? She's a professional netballer. Maybe she have experience in training also. Yeah, Leka? Yeah, so I usually have training. We have training every day actually. We have to go for sports every day. It's compulsory. And since I'm in the netball team, especially during competition season, we have to practice more. We have more trainings. We do different type of drills. We have friendly matches, and we just do more training in order to win the competitions. Okay, thank you, Leka. Next question from Amira Diana. Do you have those kinds of things that include the elements of kebudayaan, like pantun or sajak, things like that? Anyone want to answer? Iman? I can take. Oh, okay. Okay, yes, Alicia. Yes. For in QS, there's a Bahasa Melayu Society, Perbayu. In there, you can actually participate in various type of competitions that's related to Bahasa Melayu, as long as you are good in it, and you'll be trained by experienced BM teachers as well. And during union nights, we have this Malam 2S where it's Syarahan and Sajak. So before you go into that competition, you will have auditions by your houses. So if you are qualified enough, you can represent your house to in the Malam 2S during union night. So these type of competitions are always available in College Hasan Saad, as long as you are willing to try and learn. Yeah. Thank you, Afrina. Sorry, Afrina just now. But to add on that, we also under Persatuan Bahasa Melayu, we also have what we call Citra Sari. This is inter-house competition whereby they have to perform tarian contemporary and also tarian traditional. So it's very interesting. Some of the students even they choreograph their own self. Maksudnya dia tarian apa nak dibuat, dia berlatih sendiri, dia choreograph sendiri, dia buat semua sendiri. This is very interesting. So for students nak melalui semua ni, nak rasa semua ni, come and join KYS. Do apply to KYS. And one more question maybe from Emily Ryan. Do we get to share rooms with others? Very interesting. Who want to answer this? I can take this one. Okay, right. Yes, we do get rooms with others because, as I said just now, we have dorms that can comfortably accommodate about to 10 people. And normally for Form 1, you guys will be staying with your own batchmates. Tapi nanti akan ada a dorm leader, which is a Form 4 or Form 3 macam tu. Tapi like as you grow older, you guys will be sharing dorms with your seniors so that you guys can bond more with them. Yeah. Okay, actually sharing room with others is very interesting because you can communicate sepanjang masa bersama-sama kawan, ada aktiviti bersama kawan dan sebagainya, rather than tinggal sorang-sorang dalam bilik kan. So it's more interesting if you share with your friends. Okay. F Gaming, can we pick our roommates?
can we pick our own roommates? Siapa tadi talk Uh, about housemaster? Yeah. Iman? Okay. Iman ke? So actually, we cannot pick our own roommates. Because normally the roommates, your dorm mates will be picked by your housemasters and housemistresses. Tapi if you guys are really close to the housemasters and housemistresses, maybe you guys can pujuk lah, madam nak masuk dorm dengan kawan baik saya ni boleh tak? It's usually like that. Yep. Okay. Akan dipilih roommates akan dipilih oleh housemaster, housemistress dan juga bersama-sama dengan warden. But then on special occasion and on certain reason, kita akan bagi kebenaran. Alright. So Mr. Jordan Farrell, I think this is a parents maybe. What kind of facilities do you have for golf? At the moment, we have golf club and we have students who participated in golf, but we don't have the golf course in KYS, of course lah. But we will accommodate students who want to really participate in golf by sending them to the nearest golf course nearest to the school. Because kat Melaka ni ada banyak golf course, banyak golf, golf center. So we will accommodate students by sending them to the golf club, golf course, so that they can practice there. And in fact, we do have students who have been participating in national level golf competition as well. So we will help them, we will accommodate them to play the golf, to practice the golf, and etc. Rania Muhammad Rusdi, very exciting to be part of the school. Cuma last 2 years didn't get to participate in school activities, especially sports and participations due to COVID. How do I justify in the admission? You mean in the application? You just put there whatever participation that you have been participated. Since kalau 2 tahun ni tak dapat, maybe before that sepanjang tahun 1, 2, 3 dan 4 tu, whatever participation yang you ada participate, you can put in. In fact, for these 2 years, banyak participation dibuat secara online. So yang online pun kita terima. You just put in whatever you participate lah, whatever activities that you participated sepanjang tahun daripada form 1 sampailah sekarang. Alright? Nur Khairina, other students able to go to another student's room, another student's dorm? Okay. Again, about the dorm. Okay, Iman? so Okay. good question actually. I was wondering about that also when I first got into KYS. Like macam if you guys are stated into one dorm, kena stay situ je ke? Macam don't worry guys, it's not a penjara. You guys can roam around the school compounds and also go to other people's dorm and even go to other people's block. For example, macam normally form 1s for girls, you guys will be staying in block F and G, and the seniors will be staying in block H. And you guys can also go to block H if you want to talk more to your seniors and also to your other friends. And also if you have sisters, you guys can meet them anytime, except for when it's already lights off. Yeah. Thank you for the question. Okay, thank you Iman. Yeah, you are allowed to go, but then be careful because kita ada restriction juga whereby kita tak galakkan sangat senior pergi ke dorm junior, takut jadi kes-kes bully. Itu ada restriction sikit lah. They can go but with the monitoring sebab warden kita bertugas 24 jam. We have warden on duty 24 hours. So warden akan pantau. So to students and parents, tadi saya lupa nak beritahu yang warden ni bertugas 24 jam. Itu satu lagi bezanya kita di KYS and the only school yang ada warden bertugas 24 jam. Okay, next question, Rayit. Salam sejahtera. How frequent we can go home? Weekly or every fortnight? Monthly? Yes, students can answer this. Siapa nak boleh jawab? Leka? Yeah, I can answer this. We have overnights and outings. So kalau outing as mentioned by Afrina just now, you can go outing in a month, you can go outing once and overnight once. Is that understandable? Yeah, actually overnight 2 kali sebulan.
Dah lupa ke? Lama tak sekolah ya. 2 kali sebulan, sorry. 2 kali sebulan boleh balik overnight, and outing can boleh every week actually. Okay. A random Malaysian. Okay, can we bring electronics to school? I'm not so sure what do you mean by electronics. But kalau phone, kalau gadget, gadget, smartphone, laptop, yeah, we allow and we encourage students to bring. But electronics item macam iron, kita ada sediakan iron di sini, so tak perlu bawa. Ataupun any electronics macam kettle ke, ataupun rice cooker ke, those are the things yang we are not allowed to bring. You are not allowed to bring to school. Okay, if you mean electronics, kalau you masukkan dengan gadgets, yes, are allowed, but other electronics item are not allowed. Okay, next question. I am underage when complete standard 4 on 2018 and standard 6 on 2020. I'm 12 years old in 2021. Is my 2018 result valid for application? Yeah, valid as long as it's a Form 4 results. Or standard 4 results, or any latest result that you have yang ada face to face lesson. Any latest result yang ada face to face lesson, you can include, you can put in your application. Sama ada standard 4 results or any face to face result yang latest, you boleh masukkan dalam application you all. Okay, alright. Nur Hashimah, Nur Hashimah, good sharing, interesting, terbaik anak-anak ini, semoga menjadi pemimpin negara masa akan datang. InsyaAllah Puan. InsyaAllah. And kalau Puan ada anak juga, boleh memohon. InsyaAllah akan jadi seperti mereka ini juga. Kami sebenarnya mempunyai ramai lagi bekas-bekas pelajar yang sangat-sangat terbaik, ya, yang telah habis belajar, yang telah bekerja dan sebagainya, dan alhamdulillah KYS telah berjaya melahirkan pelajar-pelajar yang terbaik dan bakal menjadi pemimpin yang akan datang. So, soalan Sabtuya Burhan. Salam Puan, result pertengahan tahun darjah 6 SK Sri Gaya 2021. Ada 4 subjek trust, SCI, Science, Maths, BM, Bahasa Inggeris, Kertas Perhiasan saja. Tidak ada BM 1 dan BM PI 1. Macam mana nak remark untuk KYS dan penaja? Okey. Yang ini saya rasa Puan isi dulu di dalam kolom tu yang berkaitan, dan cuba submit dulu. Tapi kalau jika ada apa-apa masalah dan sebagainya, nanti Puan boleh call di nombor yang saya bagi itu untuk more clarification dan juga verification. Jika ada masalah, kita akan bantu untuk permudahkan permohonan tersebut di KYS nanti. Ya, jadi Puan isi dulu apa yang ada, subjek yang ada, dan cuba submit. Jika ada masalah, telefon kita. Dan in fact, for those yang ada kes-kes seperti ini, for those yang apply dan ada kes-kes seperti ini, just call kami untuk kami letakkan situ nota dan buat sedikit verification. Okay, saya harap dapat menjawab soalan tersebut. Okay, saya rasa itu sahaja kot soalan yang ada. Dan jika sekiranya ada soalan-soalan lagi, ada lagi nakkan penjelasan, pencerahan yang lebih lanjut lagi, boleh contact di nombor telefon yang saya bagi tadi, dan saya akan share lagi sekali nombor telefonnya, dan kita akan cuba untuk menjawab, to address, to verify sebaik mungkin lah. Okay, I think that's all about some info on KYS, and I hope you can have some insight on who we are and what we are doing here in KYS. Okay, dan untuk pelajar-pelajar, boleh juga type nama dan sebagainya untuk mendapat e-certificates. Kita sediakan e-certificates untuk siapa yang participate di dalam program ini. Dan we are very sorry to inform that we have come to the end of the session. Maaf walaupun dah lama dah juga kita, dan saya rasa mungkin ramai lagi yang ingin tahu dan sebagainya, tapi tak apa, boleh contact kita kemudian. We would once again wish a big thank you and appreciation to all headmasters, counselors, teachers, parents, and the most wonderful standard 6 students of SK Sri Gaya Sabah
SK Taman Melawati Kuala Lumpur, SK Seremban 2A Negeri Sembilan, SK Seremban 2A Negeri Sembilan dan SK Zainab 1 Kelantan. For stay tuned with us from the beginning and for ask us as many questions as you can, and also for orang kata bertahan sampai ke saat ini bersama-sama kami. We hope to see all of you face to face. Kita harap dapat berjumpa secara bersemuka insya-Allah pada during our entrance test nanti. Jika sekiranya keadaan mengizinkan, lockdown pun dah tak ada dan dibenarkan meretas negeri dan sebagainya, kita doakan sama-sama so kita dapat berjumpa face to face dan you all pun boleh datang dan melihat sendiri situasi di Kolej Hasan Saad. Please do visit, like and follow our social media platform seperti mana yang tertera di screen for more updated information dan juga activities. Okay? And we also would like to welcome all parents, teachers and students to come and visit us after the lockdown is lifted and visitors are allowed to come to school. Selepas semuanya dah kembali normal dan apa orang kata dah biasa, boleh datang, buat lawatan kepada kita, datang untuk melihat kita, visit us, please do come. But before you come, please contact us at the number yang kita display. Boleh call salah satu nombor yang kita display for an appointment. Kalau boleh sebelum datang tu buatlah appointment dulu. Saya takut nanti terlalu ramai pun kita tak boleh nak entertain juga. So please contact us for an appointment. You can come and visit us anytime after the lockdown is lifted. And also, if you have any question, any queries, please do contact us. So, saya juga mohon untuk guru-guru, kaunselor dan ibu bapa dan adik-adik boleh share link YouTube ni dengan kawan-kawan yang lain untuk orang kata memberi share information ini dengan rakan-rakan yang lain, dengan sesiapa juga sahabat ataupun saudara yang lain yang ada tahun darjah 6, pelajar tahun 6 boleh share dan boleh invite dia orang untuk apply juga ke KYS. So with that, it is the end of the presentation and thank you very much. Thank you very much for attending this session and hope to see you again. Assalamualaikum and bye-bye.